So hi hello எல்லாருக்கும் வணக்கம் and எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து 30th of April. ஸோ கவுண்டவுன் ரியல் கவுண்டவுன் ஆரம்பிக்க போகுது. 1 2 3 4th May நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க. ஸோ அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். எல்லோரும் அந்த ஒரு டென்ஷனில் இருப்பீங்க. ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி physical chemistry and also inorganic chemistryலேருந்து few questions நம்ம பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ எல்லோரும் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். டக்குன்னு பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ஸ்பீடு நம்ம எல்லா கொஸ்டினும் பண்ணுறதை விட டைமில் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பண்ணுறது தான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஸோ இருக்கிற டைமில் மேக்ஸிமம் தட் இஸ் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து பார்க்கும்போது சம் சாப்டர்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ்லி பார்த்தோம். டுடே வில் பி லுக்கிங் இன் டு எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி, chemical kinetics and classification of elements. ஸோ periodic classification of elements பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இன்ஆர்கானிக் பார்ட்டில் அது கூட ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் கூட நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் அலாங் வித் தட் இன்ஆர்கானிக் பார்ட்டில் பி பிளாக் அண்ட் டி அண்ட் எஃப் பிளாக். ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி, ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது எங்கேயாவது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செஷனில் போடலாம். ஓகேவா? ஸோ எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி. ஸோ எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ ஆரம்பிக்கும்போது நம்ம வந்து the standard cell potential of the following cell, that is zinc Zn2 plus Fe2 plus Fe is 0.32. ஓகே, ஸோ செல் பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஜிப்ஸ் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரியாக்ஷன் என்னன்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரியாக்ஷன் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, that is zinc plus Fe2 plus giving zinc that is zinc 2 plus Fe. So 1 Faraday எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to calculate what is the Gibbs energy. ஸோ Gibbs எனர்ஜியோட நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இக்குவேஷன், திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ரிவிஷன் செஷன். ஸோ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு செஷன் இது என்னன்னா, that is delta G is equal to minus NFE. So N is what? Number of moles of electrons, and F is the Faraday constant, and E is the cell potential. So நம்மளுக்கு எல்லாமே it has been given in the question. Okay, so from this reaction நம்ம வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 electrons, that is zinc 2 plus க்கு ஆகிறதுக்கு 2 electrons have been transferred, that is zinc to iron 2 electrons have been transferred, and E in the question is given as 0.32 volt, and then 1 Faraday ஓட வேல்யூவும் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So delta G is equal to minus NFE. Okay, so direct substitute பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா that is minus 2 into 96487 into 0.32 டைரக்டா நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா you can find the answer as that is minus 61751.68 joule per mole. ஓகேவா? ஸோ டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இங்கே வந்து உங்களோட எங்கே வந்து மேக்ஸ் விளையாடுதுன்னா டக்குன்னு கேல்குலேஷன் போடுறதில்ல. ஸோ தட் இஸ் 0.32 into 2ன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு கேல்குலேஷன் வரணும் into 9. ஸோ ஒரு மாட்ரேட்டான ஆன்சர் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு மாட்ரேட்டான ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும். ஸோ டெல்டா G, that is we have calculated that in joule per mole, and further we have to calculate in what? That is kilojoule per mole. ஓகேவா? ஸோ கிலோஜூல் per mole நீங்கள் அது கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ டெல்டா G is equal to மைனஸ், ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ, see the answer ஆப்ஷன்ஸில் வந்து எல்லாமே கிலோஜூலில் இருக்குது. ஸோ ஜூலில் ஃபஸ்ட்டு கிடச்சி அதை கிலோஜூலாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள், into 10⁻³ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். ஸோ அது வந்து இது பண்ணிங்கன்னா இங்கே எல்லாமே 2 place டெசிமல்ஸாக இருக்குது இல்லையா? ஒன்று இல்லைனா இது இல்லைனா அது. So we have to convert it according to the options. Optionsக்கு like அந்த ஒரு இதுவா நீங்க convert பண்ணீங்கன்னா option A is the answer, that is minus 61.75 kilojoule mole raised to minus 1. So இந்த ஒரு question பாத்தீங்கன்னா equation Gibbs energy is equal to minus NFE னு தெரிஞ்சிருந்தா direct substitution எதுவுமே இல்லை, direct substitution and units கொஞ்சம் conversion kilojoule, joule to kilojoule, and finally we get the answer.
ஸோ சிம்பிளான கொஸ்டின். ஸோ இந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஜிப்ஸ் எனர்ஜி. ஸோ ஜிப்ஸ் எனர்ஜி என்ன ரிவிஷன் பண்ணியாச்சு. தட் இஸ் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் NFE. So N is number of moles of electrons, F is Faraday's constant, and E is the cell potential, standard cell potential. So ஏதாவது doubts, ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்தா please comment sectionல போடுங்க. Okay, so mass in grams of copper deposited by passing 9.648 ampere current through a voltmeter containing copper sulfate solution for 100 seconds. 100 seconds time கொடுத்திருக்காங்க, current கொடுத்திருக்காங்க. So IT ன்னு சொல்ற இதுல mass என்ன டெபாசிட் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. So எந்த உங்களுக்கு கான்செப்ட் வருது? Yes, that is M is equal to, that is mass is equal to mass of the substance deposited is equal to molar mass into I into T divided by N into F. இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. தட் இஸ் மோலார் மாஸ் இன்டூ கரண்ட் இன்டூ டைம் டிவைடட் பை த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டூ வாட் த ஃபாரடே கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வீல் கெட் வாட், நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா வீல் கெட் தி ஆன்சர். டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன். இந்த ஆன்சர் இந்த ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா டைரக்டான சப்ஸ்டியூஷன். தட் இஸ் we can see mass is equal to molar mass of copper 63 gram per mole into copper ஓட molar mass questionல கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மட்டும் போதும். இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மாஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா ஓகே, ஏதாவது ஒரு லைக் ஃபாரடேஸ் லா ஏதாவது அப்ளை பண்ணி அந்த விஷயத்தை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் யோசிக்கணும். யூ ஹேவ் டு பி ப்ரெசன்ட் வைல் டியூரிங் யுவர் எக்ஸாம். ஃபிசிக்கலி ப்ரெசன்ட் மட்டும் போதாது, மென்டலி யூ ஹேவ் டு பி ப்ரெசன்ட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், கேல்குலேஷன்ஸ் டக்குன்னு பண்ண முடியும். So directly நம்ம substitute பண்ணும்போது so we get an answer that is 6300 into 9.64. இது எவ்வளோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 60.821 கிடைக்கும். கீழே அப்படியே வச்சுக்கோங்க. that is 192974 கிடைக்குது. and mass is equal to what, approximately 0.315 grams. so 0.315 gramsல இருக்கா questionல 0.315 grams. Option B is the correct answer. So நீங்க என்ன கவனிக்கணும்னா எல்லாமே ஒரு 3.15க்கு ரேஞ்சில் இருக்கு. So the decimal point here matters. decimal point என்னவா இருக்கும், எங்கே தான் வரும், அதுதான் மேட்டர் ஆகுதுங்க. ஓகேவா? ஸோ அது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எங்கே தான் டெசிமல் பாயிண்ட் வருது. ஓகே, ஸோ ஏதாவது கமெண்ட் செக்ஷன் ஏதாவது வந்து நீங்கள் இருக்கீங்களா, யாராவது இருக்கீங்களா, ஏதாவது டென்ஷன் இருக்கா, ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா, எல்லாமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் தட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் காப்பர் டெபாசிட்டட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 0.315 grams. ஓகே, the correct value of cell potential. So underline பண்ணுங்க cell potential for the reaction that occurs when the two half cells are connected. So that is we have iron order reaction இருக்கு, and then we have the Cr2O7 2-. So இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் வரும்போது எது வந்து நம்ம எந்த ஈக்குவேஷன் போடுவோம், தட் இஸ் E cell is equal to E cathode minus E anode. ஸோ E cathode minus E anode எது டிசைட் பண்ணுது, எங்கே ரிடக்ஷன் நடக்குது, எங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்குது இல்லையா? ஸோ எங்கே ரிடக்ஷன் நடக்குது, எங்கே ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள், இந்த ரியாக்ஷனில் 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து ரிடக்ஷன் நடக்குது. ஸோ கேத்தோட் வந்து இங்கே வரும். ஸோ E cathode plus 1.33 மைனஸ் ஆனோட். ஸோ இங்கே வந்து தட் இஸ் equation that is in the direction la nadakradhukku possibility irukku. So that is minus 0.44 and we get the answer as what, that is plus 1.77. So plus reaction na enadhu, the reaction is feasible. So mind it, the reaction is very feasible. Okay, so ungalku vandu plus 1.77 V kedikudhu, volt kedikudhu. Okay, so cathode enga reduction nadakra edam, anode enga oxidation nadakra edam, and then we can see 1.33 minus of minus இங்க வந்து சயின்ஸ் நீங்க கவனிக்கணும். ஓகே, so 1.77 volt is the answer. so ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து எங்கேயாவது வந்து உங்களுக்கு எது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா you are free to ask. ஓகே,
So conductivity of centrimolar solution of KCl is this. So conductivity is being given and the resistance of the cell is also given as 60 ohms. So the value of cell constant here. So cell constant na சொல்லும்போது first நம்மளுக்கு வந்து மோலார்ல கொடுத்திருக்காங்க. மோலார் எவ்வளோ 1/100 மோலார் கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ல எழுதி வச்சிருக்கோம். And kappa, that is conductivity, is equal to that is also given, and resistance 60 ohm, that is also given. So that is also given, and kappa is equal to 1 by resistance into L by A, length by A. So directly proportional, okay. So directly proportional, that is resistance is directly proportional to length by area, and kappa is the constant, that is conductivity. Okay, so conductivity கான direct substitution இங்க direct எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. So L by A is equal to 1.26 centimeter raised to minus 1. என்ன இங்க question கேட்டிருக்காங்க என்னது? The value of cell constant, the value of cell constant. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது we'll get the value as 1.26 centimeter raised to minus 1. That is the cell constant. L by A is the cell constant. Okay, so we get it as what? 1.26 centimeter raised to minus 1. உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா? Okay, so உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். The conductivity of centrimolar solution of KCl, that is having a value this much, and resistance 60 ohms கொடுத்திருக்காங்க. So cell constant வந்து இவ்வளோத்தையும் கொடுத்திருக்காங்க. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா ஏதாவது doubts இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எங்கேயாவது தெரியலனா please do drop in the comment section. Okay, so எல்லாரும் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கீங்கன்னா ஒரு thumbs up ஏதாவது போடுங்க. Okay, okay. So two half reactions, cell reactions are given below. So we have CO cobalt, that is 1 electron எடுத்து CO2 plus ஆகுது. So அதோட cell potential இங்க இருக்கு, and 2Al3 plus 6 electrons and 2Al இங்க வந்து வேறொரு cell potential இருக்கு. So minus and plus இருக்கு. So standard EMF of the cell with feasible redox reaction. So two half cells கொடுத்திருந்தாங்கன்னா standard EMF எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா where reduction நடக்குது where oxidation நடக்குதுன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கணும். So இந்த ஒரு இதுல that is EOP, that is oxidation potential of Al is more than that of CO2. இங்க பாருங்க, இது பாருங்க ஏலுக்கு தானே ஜாஸ்தியா இருக்க, பாசிட்டிவ் சைடுல இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆக்சிடேஷன் அங்க வந்து ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷன் நடக்கும். ஸோ Al will be oxidized, okay, and cathode கோபால்ட்டோட reaction that will reduce. ஸோ எதுக்கு வந்து பொட்டென்ஷியல் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதுக்கு வந்து tendency to be oxidized. ஸோ அது வந்து எங்கே நடக்குது? that will be taking place in anode. ஓகேவா? ஸோ எதுக்கு வந்து பொட்டென்ஷியல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது? அல்யூமினியம். ஸோ அல்யூமினியம் வந்து ஃபஸ்ட்டு E வந்து நம்ம என்ன எழுதுகிறோம்? E ஆனோடில் அல்யூமினியம் எழுதுகிறோம், அண்ட் E கேத்தோடில் கொபால்ட் எழுதுகிறோம். ஸோ சிம்பிளாக இருக்கா? இது வந்து சிம்பிளாக இருக்கா? ஆனால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை மாற்றணும், இந்த சயின்ஸ் மாற்றணும். பாருங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகணும்னா that is they have to what? Release an electron ல. ஸோ வந்து இந்த ரியாக்ஷன் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். that is 2Al minus that gives 6 electrons plus 2Al3 plus ஆகிடும். ஸோ whenever this is reversed, that is minus 1.66 volt ஆகிடும். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா that is இந்த ரியாக்ஷன் வந்து அப்படியே எழுதிக்கிறோம், இந்த ரியாக்ஷன் வந்து திருப்பி போடுறோம். that is CO2 plus that gives 1 electron plus CO3 plus. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா minus 1.1 volt. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம இங்கே எழுதும்போது in this, that is E cell
ஸோ எனக்கு சவுண்ட் ஆடிபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்? தட் இஸ் ப்ளஸ் இருக்குது பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஆன்சரும் இருக்குது. தட் இஸ் -3.47 வோல்ட்டும் இருக்குது அண்ட் +3.47 வோல்ட். ஸோ என்ன டிசைட் பண்ணுதுன்னா உங்களோட எது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க, எதில் வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்குது, எதில் வந்து ரிடக்ஷன் நடக்குதுன்னு நீங்கள் எதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதில் தான் உங்களோட மார்க் இருக்குது. ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட், என்னது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இந்த கேத்தோடில் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது, ஆனோடில் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் வச்சு இது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணால் தான் இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ இந்த சைன் வருது. ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து இதை அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஸோ அது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, so next the standard electrode potential for cell with cell reaction, that is zinc plus Cu2 plus giving zinc Zn2 plus copper, that is 1.1 volt. Calculate the standard ana Gibbs energy change for cell reaction. Okay, so standard potential வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 1.1 கொடுத்திருக்காங்க. So we have to find the Gibbs energy. So Gibbs energy கான equation நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி delta G is equal to minus Fe. இந்த equation மறந்துடாதீங்க. So delta G is equal to minus NFE cell standard potential. So எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க and the reactionல ரெண்டு electrons, that is 2 moles of electrons have been transferred from zinc to copper. So we can see that is delta G is equal to minus NF into E. Okay, so direct substitution minus இருக்கு, sign minus இருக்கிறனால that is we can see joule kilojoule. பாருங்க இங்க பாருங்க silly mistakes இதெல்லாம் இருந்தா வருது. ரெண்டு ஆப்ஷன் சேம் நம்பர் -212.27ல ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. only the unit கிலோ ஜூலா. ஸோ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ கிடைக்கிறது எப்படின்னா ஜூலில் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும். இவ்வளோ பெரிய ஆன்சர் we have converted into கிலோ ஜூல். ஸோ கிலோ ஜூலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். that is 212.27 கிலோ ஜூல் மோல் raised to -1. the concept lies here is zinc-ஓட அந்த ரியாக்ஷன் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். that is already given in the question and உங்களுக்கு வந்து 2 electrons அப்படி போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ number of moles of electrons 2 and then E standard potential, that is standard electrode potential வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க, that is 1.1 வோல்ட்னு கொடுத்திருக்காங்க. Gibbs energy கண்டுபிடிக்கலாமே, delta G is equal to minus NF into E naught cell. Calculation part lies. So டக்கு நீங்கள் இது மல்டிப்ளை பண்ணுறதுல தான் உங்கள் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ at 298 Kelvin, the standard electrode potentials of Cu2 plus Cu and zinc Zn2 plus bar zinc and Fe2 plus bar Fe and then Ag plus Ag, that is R this much. Okay, so values வந்து 0.34, minus 0.76, minus 0.44 and 0.8 volt respectively. On the basis of the standard electrode potential, which of the reaction cannot occur? ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் எப்போ நடக்க முடியாதுன்னு நம்ம வந்து எதை டிசைட் பண்ணுதுன்னா அந்த இ செல் வேல்யூ நெகட்டிவ் வரும்போது. ஸோ இ செல்லோட தட் இஸ் ரியாக்ஷனோட இ ஸ்டாண்டர்ட் இது வந்து நெகட்டிவ் ஆகும்போது, இ செல் நெகட்டிவ் ஆகும்போது we say that reaction is not feasible. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ காப்பர் sulfate plus zinc இல்லையா? So copper sulfate plus zinc will be getting zinc sulfate plus copper. So copper, that is Cu2 plus zinc, அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம எழுதும்போது கேத்தோட் எது, ஆனோட் எது, ஹை பொட்டென்ஷியல் கேத்தோட், லோ பொட்டென்ஷியல் ஆனோட்னு சொல்லி எழுதி நம்மளுக்கு வந்து ப்ளஸ் வேல்யூ கிடைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் feasible. ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஸோ திஸ் இஸ் feasible. அப்போ அது கிடையாது ஆன்சர். which of the following cannot occurன்னு கொடுத்தா which is not feasible, அந்த ஆன்சரை நீங்கள் வந்து கவனிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து CuSO4 plus Fe. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது we can see Cu we require what? Cu2 plus bar Cu and we require Fe2 plus bar Fe.
இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ இந்த பொட்டென்ஷியல் எவ்வளோ இந்த பொட்டென்ஷியல் 0.34 வோல்ட் வருது அண்ட் இந்த பொட்டென்ஷியல் தட் இஸ் கிவன் as what that is given as the minus 0.44 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது தட் இஸ் அதுவும் வந்து என்னது தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் பாசிட்டிவ் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இ செல் வந்து நெகட்டிவ் ஆகிற ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் எங்கன்னா தட் இஸ் ஏஜி இந்த ஒரு ரியாக்ஷனில் தான் நெகட்டிவான வேல்யூ வருது ஸோ நெகட்டிவ் இ செல் வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து எங்கே கிடைக்குதுன்னா நெகட்டிவ் இ செல் வேல்யூ தட் இஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் ஏஜி கிவிங் தட் okay so Cu2 plus இங்க பாருங்க Cu2 plus to this we get this reaction and this Ag இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க so இங்க வந்து direct substitute பண்றீங்க so இங்க வந்து ஒரு இது இருக்கு that is minus 3 that is 0.34 வரும் அதான் 0.34 and minus of minus we'll get the plus value okay so இங்க இந்த ஒரு equationல தான் நமக்கு நெகட்டிவ் ஆன E cell வருது so this answer that is option D is not feasible உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் so E cell நெகட்டிவ் ஆகும்போது we get the answer we have to remember that E cell is equal to what E cathode and E anode. So E cathode minus E anode and for a reaction to be spontaneous and feasible the E cell should be positive. Okay, E cell should be positive. E cell should be positive. So find the EMF of the cell in which the following reaction takes place at what 293 Kelvin and we have the reaction Ni plus what Ni nickel plus what Ag we get Ni2 plus 2 Ag so E cell of the reaction is given and also இதோட வந்து இது கொடுத்திருக்காங்க so remember that whenever 2.303 RTF னு வேல்யூ கொடுத்தா just put it இது வந்து நீங்க படிச்சு வெச்சுக்கோங்க that is 0.059 the answer னு நினைச்சுக்கோங்க and temperature is given okay so EMF of the cell நம்ம calculate பண்ணனும்னா first நம்ம என்ன பண்ணனும்னா Nernst equation apply பண்றோம் that is E cell is equal to E naught cell minus that is 2.303 RT by NF log of what oxidized by reduced okay so அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது டைரக்ட்டா இந்த ஈக்குவேஷன்ல அப்ளை பண்றோம் so இங்க n வந்து 2 number of moles of electrons that has been passed in this reaction இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 electrons that is Ni plus 2 electrons we get what 2 electrons plus nickel 2 plus னு கிடைக்கும் and then இங்க பாத்தீங்கன்னா Ag plus 1 electron will be getting Ag but இங்க வந்து 2 நால 2 electrons நம்ம பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த மாதிரி பண்ணி இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் கொண்டு வரோம் so we look into that அந்த மாதிரி நம்ம இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது we'll get direct substitution எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க and we can find the answer as 10.4115 volt கிடைக்கும் so minus additions நீங்க வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்டா பண்றீங்க so we can see that minus இல்லனா plus ஏதாவது நீங்க வந்து டைரக்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதா இல்லாம நீங்க இப்படி பண்ணலாம் so we have to keep in mind இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா that is E cell வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ நம்ம எழுதுறோம் ஓகேவா so உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் that is E cell is equal to E naught cell that is standard potential cell potential minus 0.059 divided by n log of what Ni2 plus divided by Ag plus 2 the whole square so according to the equation next question so EMF அந்த மாதிரி தான் calculate பண்ணனும் okay so next question the molar conductance of NaCl HCl and what CH3COONA at the indefinite dilution are what the molar conductance are given okay so each NaCl கொடுத்திருக்காங்க HCl க்கு கொடுத்திருக்காங்க and what acid that is sodium acetate க்கும் கொடுத்திருக்காங்க so respectively values are given so molar conductance of CH3COOH at indefinite dilution so choose the correct ஆன right ஆன option சொல்லிருக்காங்க so according to the Kohlrausch law
okay, of independent migration of ions. So independent migration of ions base பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன புரிய வருதுன்னா, that is lambda m0, that is we get this as lambda, that is of what acetic acid எழுதும்போது CH3COOH எழுதும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது, நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து CH3COONA plus HCl கிடைக்குது. So that is lambda m0 values வந்து minus of what, lambda m0 NaCl. So இதை வந்து இது பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து அதோட equation form ஆகுது, that is CH3COOH form ஆகுதுன்னா. So directly என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு reactions இங்க இருக்கு இல்லையா. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த CH3COH ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸையும் ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் அதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறோம். NaCl மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு டேரெக்டாக அதை வந்து இந்த ஒரு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வீல் கெட் த வேல்யூ ஆஸ் 390.71, தட் இஸ் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மோல் ரேஸ் டு -1. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ இருக்கா, அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ இருக்குது 390.71. ஸோ எவ்வளோ ஈஸினா உங்களுக்கு மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஒரு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதோட மோலார், தட் இஸ் ரியாக்ஷன் எடுத்து தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அண்ட் வித் தட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த மோலார் கண்டக்டன்ஸ். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ், ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியல தெரியலனா ப்ளீஸ் டூ ஷேர் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். ஓகே ஓகே okay, so next பாத்தீங்கன்னா molar conductivity of 0.007 molar acetic acid is 20 as centimeter square mole raised to -1. What is the dissociation constant of acetic acid? So we have to choose the correct option. So lambda 0H plus னு சொல்லும்போது ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க and this is the value. So molar conductance of what? Molar conductivity of acetic acid வந்து இவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க and what will be the dissociation constant? So dissociation constant னு சொல்லும்போது we have to find the value of Ka, that is dissociation constant. So அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா, as I said, இப்போ lambda 0m of CH3 acetic acid நம்ம எழுதும்போது we'll write it as what? We'll write it as lambda 0m CH3 COO minus plus what? Lambda 0m H plus னு வருது. So that is CH3 COO minus plus lambda not, that is H plus. So when we look into that, நம்ம பார்க்கும்போது that is 50 plus what? 50 plus 350. So already given. Okay, 50 plus 350, 400 s centimeter square mole raised to -1. Okay. Alpha ன்னு சொல்லும்போது the degree of this one is lambda m by lambda 0m. That is we are molar conductivity and specific molar conductivity. We get it as 20 already given in the question and we found out 400 and that is 1 by 20. So இதுக்கு வந்து நம்ம reaction எழுதும்போது that is CH3 we will be getting what? CH3OO minus plus H plus. So C ஒண்ணுமே இல்ல, after that or C alpha has been substituted, so that is minus and we get this as what? C alpha and that is reaction oda constant எழுதும்போது we will get C alpha the whole square C minus C alpha and we'll take it as C வெளியே எடுத்தா that is C alpha the square divided by C into 1 minus alpha and C cut ஆயிடுது. So C alpha square by 1 minus alpha and direct substitution will get the Ka value. So alpha என்ன நம்ம already கண்டுபிடிச்சிட்டோம், that is நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு, அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? தட் இஸ் 0.007 மோலார் கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் வில் கெட் தி ஆன்சர் ஆஸ் வாட்? 1.75 into 10 raised to -5 mole liter raised to -1. So that is answer is option D. So option D.
Answer is option D, and we'll get the answer as minus 5 mole liter raised to minus. நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது decimal point எங்க இருக்குன்னு கவனிக்கணும், and unit என்னன்னு கவனிக்கணும், and signs minus positive அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களால் இந்த question பண்ண முடியும். So on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be. So anode வந்து நம்ம வந்து diluted ஆன sulfuric acid வந்து நம்ம பண்றோம். Sulfuric acid னு சொல்லும்போது so H2SO4 வந்து என்ன ஆகுது, that is we'll think about only H2 gas இல்லையா, but diluted ஆன sulfuric acid, so water is present. So what we do is that electrolysis பண்ணும்போது electrolysis of dilute sulfuric acid ல cathode ல we get 4H plus 4 electrons, we get 2H2 at cathode. Anode ல the diluted ஆன water, that is we get 2H2O giving what, O2 plus 4H plus 4 electrons. So O2 gas has been reduced, that is released at what, anode. O2 gas தான் anode ல produce ஆகுது. So anode la தான் கேட்டிருக்காங்க. So நம்ம வந்து H2 னு எழுதக்கூடாது, ஏன்னா hydrogen gas is also present here and O2 gas is also present here. So O2 is the answer. So O2 is the answer. Okay, so நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பு பண்ணக்கூடாது. Okay, தெரிஞ்ச ஆன்சரை தப்பு பண்ணக்கூடாது. Just read the question, anode cathode ப்ராப்பரா ரியலைஸ் பண்ணி ப்ராப்பரா வந்து உங்களோட ஒரு இதை பண்ணி then start attempting the question. Okay, start attempting the question. Number of Faradays required to produce 20 grams of calcium from molten Cm, that is calcium chloride, and it is. So number of Faradays that is required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride. So that is number of Faradays னு சொல்லும்போது what is the current இல்லையா. So நம்ம வந்து that is நம்ம வந்து என்னதுன்னா Faradays ஓட law வந்து apply பண்றோம். That is current மேல என்னன்னா இங்க வந்து 1 gram Faraday, that is 1 gram equivalence, it's equal to 1 Faraday of charge. So current ஓட இங்க charge வந்து apply பண்ண முடியும். Okay, so remember this, that is 20 gram of calcium னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. So number of equivalence னு சொல்றது it is what, given mass by equivalent mass, and equivalent mass னா என்னது, equivalent mass na it is equal to what, molar mass by valence factor. So molar mass by valence factor. So inga in the reaction la calcium thoda valence factor is 2. So molar mass of calcium nu sonna it is what, it is 40. So calcium 40 இல்லையா கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன், அந்த क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்களா பார்க்கறோம். ஓகே, so 40 னு கொடுத்திருக்காங்க. So 40, that is 40 divided by 2 we have 20. Okay, so 20 equivalent mass, given mass எவ்வளோ 20 grams. So 20 into 20, that is equal to what, we will get 1 gram equivalence. So that is 1 Faraday of charge is required. புரியுதா. So எவ்வளோ equivalence இருக்கோ that much equivalent is the Faraday. That is the first law of Faraday. That is எவ்வளோ வந்து number of equivalence is equal to the number of what, the number of Faraday. That is the charge pass, that is the Faraday of charge will be equal. So charge Faraday and equivalence will be equivalence of the product will be equal, and here the equivalent mass is equal to molar mass by the valence factor. Okay, so answer is what, 1 Faraday. Okay, so number of Faradays, that is 1 Faraday is the answer. Next question. For the cell involving 1 electron, E cell, that is equal to 0.59 volt at 298 Kelvin, the equilibrium constant of this reaction, that is K என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So for this we have to ஒரு ஏதாவது ஒரு equationல K வருதான்னு first நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எந்த equation அது? Yes, that is இந்த மாதிரி ஒரு equation தான். ஏன்னா நம்ம வந்து எழுதுறோம் பாத்தீங்களா, that is oxidized by reduced னு சொல்லி ஒரு reactionோட இந்த ஒரு equation எழுதும்போது, nernst equation எழுதும்போது we can get E cell is equal to E naught cell minus what, 2.303 RT by NF. RT by NF னு தெரியுது, and we'll get what, into log Q. So into log Q.
ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனில் வந்து log Qன்னு சொன்னால் that is what the equilibrium constant when E cell is equal to 0. So when Q is equal to, that is the equation constant is equal to K equilibrium constant when we have to remember E cell is equal to 0. So E cell is equal to 0 na, E standard cell is equal to what? E standard cell is equal to 0.05 நான் உங்ககிட்ட ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டி சொன்னேன் log KQ. ஸோ KQ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். E0 செல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரில் 0.59. 0.59 சிம்பிள். டைரக்ட் நம்ம பண்ணுறோம். நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து 10 வருது. 10 வருதா? ஸோ லாகை வந்து லின்னாக மாற்றும் போது KQ is equal to 10 raised to 10 KQ. ஓகே, 10 raised to 10 KQ. 10 raised to 10 KQ. இங்கே வந்து log போட்டிங்கன்னா 10 வரும் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ வில் கெட் அ வேல்யூ K equilibrium that is 10 raised to 10. ஸோ 10 raised to 10 இந்த ஒரு கான்செப்டையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ 10 raised to 10 புரியுதா? நெக்ஸ்ட், ஸோ நர்ன்ஸ்ட் இக்குவேஷன், இதில் நர்ன்ஸ்ட் இக்குவேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஜிப்ஸ் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, so for the cell reaction, next to reaction கொடுத்திருக்காங்க. Okay, and E0 cell value standard potential has been given. Standard Gibbs energy இப்போ சொன்ன standard Gibbs energy எப்படி தான் calculate பண்ணுறதுன்னு. So delta G here என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னா, இந்த மைனஸ் நீங்கள் போடுறீங்களா, மைனஸை மிஸ் பண்ணிடுறீங்களா, அதெல்லாம் தான் ஆன்சர் டிபெண்ட் பண்ணும். ஸோ மைனஸை வந்து நீங்கள் வந்து சாதாரண ஒரு இது விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. ஸோ மைனஸை விட்டுட்டு அது பரவாயில்ல ஆன்சர் கிடைச்சணும் அப்படின்னு இருக்காதீங்க. ஏன்னா வந்து ஆன்சரில் பாருங்கள், வி ஹாவ் ப்ளஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் ஆல்சோ மைனஸ் வேல்யூஸ். இந்த ஒரு பாயிண்டில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ 46 ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா 46ல் வந்து மைனஸ் இருக்கலாம், ப்ளஸ் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் இருக்கலாம், மைனஸ் இருக்கலாம். ஸோ மைனஸை தப்பு பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஆன்சரை நீங்கள் தவற விடக்கூடாது. புரியுதா? So minus signs give importance to the signs, the numbers, the decimal points, the units give important. Okay, give importance, equal importance கொடுங்க. எவ்வளோ question வாசிக்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்குறீங்களோ ஆப்ஷன்ஸ்லையும் நல்லபடி வாசிங்க. ஓகே, ஸோ மைனஸ் NFE. ஸோ இந்த ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா, 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொடுக்குது. 2 எலக்ட்ரான்ஸ், தட் இஸ் I 1 எலக்ட்ரான் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வருது. ஓகே, கெட் அன் ஐடியா. ஸோ இந்த மாதிரி 2 2 2 எல்லாம் போட்டு பார்க்கும்போது கெட் அன் ஐடியா தட் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஹாவ் 2 moles of electrons have been transferred. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணணும், அவ்வளோ ஸ்பீடப் பண்ணணும். இல்லைனா இது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி 2 எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கொண்டு வரதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். Okay, so minus 2 into 96500 into 0.24 already given in the question. Direct substitution and find the answer. Joule kilojoule convert பண்ண மறந்துடாதீங்க. 10 raised to minus 3. Okay, so that is how we convert joule mole raised to minus 1 into kilojoule, and we get the answer as minus 46.32 kilojoule mole raised to minus 1. So ஏதாவது உங்களுக்கு doubts, ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க please do கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே ஓகே நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the given diagram. So this is the diagram given, and then the species are undergoing disproportionation. Okay, so in the species பாருங்களா, that is disproportionation undergo பண்ற species எதுன்னு கேட்குறாங்க. So E cell corresponding to each compound undergoing disproportionation reaction தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும். So for an E cell to undergo reaction, first of all E cell should be positive. Keep that in mind. So பாசிட்டிவா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ பாசிட்டிவா இருக்கணும்னா that is இந்த ரியாக்ஷனுக்கும் இங்கே வந்து 1.5 இந்த ரியாக்ஷனும் பாசிட்டிவ். So E cell for disproportionation, it is what? HBRO. So HBRO that is முன்னாடி வந்து இருக்கு, பின்னாடியும் இருக்கு. So when we write the E0 cell value எழுதும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும். So that is we get E cell is equal to positive. So E cell positive கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இஸ் பாசிபிள்னு சொல்லுவோம், ஸ்பான்டேனியஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் பாசிபிள்னு சொல்லுவோம்.
So positive and delta G will be less than 0, so spontaneous. So disproportionation reaction, that is HBRO. Okay nanikren. Okay, so HBRO. Okay. So next question pathina, in an electrochemical cell. So this reaction has been given, electrochemical cell order reaction kuduthirukanga NN, okay va, CuSF4 and then we get the reaction that is CuSF4 bar Cu. So and reaction kuduthirukanga. So EMF of this Daniell cell is E1. So EMF is given as E1, and when the concentration of zinc sulfate is changed to 1 molar and that of CuSF4 is changed to 0.01 molar, okay. So appadi thirumbi irukku. So then the EMF, it is what, E2 ah irukku. So from the following, which one of the relationship between E1 and E2? So வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? First வந்து E cell எழுதணும். E cell Nernst equation apply பண்ணணும். That is E cell is equal to E0 minus 0.059 divided by N log of zinc 2 plus divided by Cu2 plus. Okay. So அந்த மாதிரி எழுதும்போது நம்ம வந்து இந்த equation first for E1 and right next for E2. Okay. So E2 நம்ம எழுதுறோம். Okay, so E1 வந்து that is first நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி reaction கிடைச்சிருக்கு, and E2 we get this as the second reaction. So do anything. So do anything னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு வந்து already that is something value பாருங்களா, இங்க வந்து E0 ஓட கொஞ்சம் 0.059 ஜாஸ்தியா யார் இருக்காங்க, E1 இருக்காங்க. So E1 இருக்காங்க. So E1 will be greater than E2. So that is what we get from this. Nernst equation apply பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு format தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது. So Nernst equation apply பண்ணி we get this one. Okay. So Nernst equation apply பண்ணி E1 is greater than E2 னு உங்களுக்கு தெரிய வருது. Okay. So E1 is greater than E2 னு உங்களுக்கு புரிய வருது. புரியுதா? So okay. So இந்த இதுல வந்து E1 is greater than E2. So Nernst equation apply பண்ணுங்க. If the E0 cell for the given reaction has negative value, so negative value irukku, which of the following gives the correct relationship for the values of delta G0 and Ke? So வந்து E0 cell க்கு வந்து negative value இருக்கு. Okay, E0 cell க்கு வந்து negative value இருக்கு. E0 cell க்கு வந்து negative value இருக்கு. Okay. So negative value irukku, that is delta G is equal to minus NFE cell irukku. So we can see here enna nadakuduna, E cell ku negative value irukku and already delta G is positive. Okay. So வந்து already வந்து delta E இது வந்து negative இருக்கும்போது then delta G is positive. இல்லையா, இங்க வந்து minus plus ஆயிடும். So delta G க்கு வந்து வேற equation இருக்கு, that is minus RT log Ke. That is at equilibrium la வந்து E0 is equal to, that is 0 la, E0 cell is equal to 0. So that is log equivalence. ஏன் இது நம்ம எடுக்கிறோம்னா, we have to find a correct relationship between what delta G and K equivalence. So for that we'll get what, இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நமக்கு என்ன புரிய வருதுன்னா, when E cell is negative we get delta G greater than 0. Okay, so when delta G0 is positive ஆ இருக்கும்போது the K equivalence it is negative. Okay, so ஒன்னு delta G positive ஆ இருக்கு, K equivalence is what, less than 1. Less than 1 ஆ இருக்கு. Option A is the correct answer. So we are what doing, ரெண்டு reactions வச்சு compare பண்ணி பார்க்கிறோம். ரெண்டு equations வச்சு compare பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து delta G is equal to minus NFE cell and delta G is equal to minus RT log Ke. இந்த ரெண்டு equations பண்றோம். So during the electrolysis of molten sodium chloride, the time required to produce what? 0.10 mole of chlorine gas using a current of 3 amperes. So இது என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்.
That is, we have 55 minutes, 110. So, time என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Time required for production of 0.1 moles of chlorine gas produce பண்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது? கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் கொடுத்துருக்கும் போது Faraday's first law of equation நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது that is we get AZIT நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணும்போது that is gram equivalent C divided by equivalent by 96500 into I into T. I into T what? I into T current into that is charge இல்லையா? Charge is equal to I into T. Okay, so that is we get the number of moles கிடைக்கிறதுக்காக number of moles into molecular weight அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சா of the gas, that is time period இதிலிருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, so time period தான் நம்ம இப்போ calculate பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Time period and T is equal to everything substitute to it and we'll get the value as what? 110. Directா நம்மளுக்கு கிடைக்காது. Approximately we are taking it as what? 110 minutes. So 110 minutes is the answer for this question. The number of electrons which is being delivered at cathode during electrolysis by a current of 1 ampere. That is same type of question. In charge of current கொடுத்திருக்காங்க. So Q is equal to what? I into T. Okay, so that is 1 ampere current into 60 seconds la கொடுத்திருக்காங்க and 60 coulombs is the charge. Okay, charge வந்து 60 coulombs. Now 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs na 1 electron na எவ்வளோ electrons வருது? That is எவ்வளோ வருது? In divided by, that is 60 divided by this one, we'll get how many electrons? So electrons எவ்வளோ வருதுனா 3.75 into 10 raised to 20 electrons வருது. 3.75 into option C is the correct answer. Next பாத்தீங்கன்னா zinc can be coated on iron to produce galvanized iron, but reverse is not possible. ஏன்? நம்ம வந்து galvanization ironல வந்து we say that zinc coating is done, can be done, but the reverse is not done because of what? அவங்களோட reduction potentials. So reduction potentials பாத்தீங்கன்னா we'll get what? Zinc வந்து minus வந்து 0.76 volta இருக்கு and F in சொன்னா it is what? Minus 0.44 volta இருக்கு. So this is due to higher ஆன zinc-க்கு வந்து higher potential இருக்கிறனால iron-க்கு வந்து zinc-ஐ வந்து protect பண்ண முடியாது. So it cannot be coated, that is by iron. zinc-க்கு மேல வந்து coat பண்ண முடியாது iron-க்கு because of higher ஆன negative ஆன electrode potential, electrical potential value more negative. So அந்த value-னால that is நம்ம வந்து galvanized iron-க்கு மேல zinc coating பண்ண முடியும் because it can protect, react பண்ண முடியும், reduce பண்ண முடியும், but வந்து திருப்பி reverse cannot be possible because of the higher ஆன electrode ஆன higher negative electrode potential than iron. That is option D is the correct answer. Okay, option D is the correct answer. Next is what? The molar conductivity of 0.5 mole, that is dm cube. Okay, so that is we get the molar conductivity of solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 raised to minus 3 s centimeter raised to minus 1 at 298 Kelvin. So molar conductivity enna நம்ம பார்க்க போறோம். So molar conductivity என்னன்னா that is we know molar conductivity is equal to kappa into 1000 divided by molality இல்லையா? So that is kappa into 1000 by molality ன்னு சொல்லும்போது இந்த ஒரு equation மறந்துடாதீங்க. kappa into 1000 by molality, this is a must known, தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய மஸ்டா நீங்க படிச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு equation, that is lambda m molar conductivity is equal to kappa into 1000 divided by molality. என்ன எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்களா? எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. So molality is been given, the molar conductivity is given, everything is given. Direct substitution, we get the answer as what? Just நம்ம பார்க்க வேண்டியது standard, that is centimeters எல்லாமே standard எல்லாமே according to the answer இருக்கு. Just நீங்க direct substitution பண்ணி 11.52 s centimeter raise, that is square per mole answer வருது. So option B is the answer. The pressure of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water at 298 Kelvin is. So pressure of H2 oda pressure என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், which is to required to make what? The potential of H2 electrode 0 ஆக்கணும். That is pure waterல வேணும்னா எவ்வளோ pressure of H2 வேணும் அந்த question கேட்டிருக்காங்க. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது
this is a reaction, that is 2H plus 2 electrons will be giving another 2H2 கிடைக்குது இல்லையா? H2, write the E cell is equal to what? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by 2 log of what? Log of, that is pH2 divided by H plus. Okay, H plus கிடைக்குது. So நம்ம வந்து இந்த equation நம்ம பண்ணும்போது we'll get what? 0. E cell 0 and E naught cell is also 0. That is how electrode potential நம்மளுக்கு 0 ஆக்கணும். So make the 0 potential. Okay. So நம்ம வந்து substitute பண்ணும்போது that is pH2, that is pressure வந்து வேணும். So pressure is equal to pH2, that is partial pressure of individual gas னு சொல்லும்போது it is equal to 10 raised to minus 14 atm. So that is how we write the equation. Okay. So that is how we get Ernst equation தெரிஞ்சதுனா பாக்கி எல்லாமே அதில் substitute பண்ணி கொடுத்தா போதும். Okay. தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Aqueous solution of which of the following is the best conductor? Best conductor இதில் எது? HCl. இல்லையா? H plus ions and Cl minus ions தரும்போது free ions movement பண்றதுக்கான. So aqueous solution of which of the following is best conductor? That is HCl, because we have complete dissociation of H plus and Cl minus ions and it is a good electrolyte. ஏன் மற்றது எதுவும் இல்லை? They are all non-electrolytes. Non-electrolytes-னால மற்றது எதுவுமே answer கிடையாது. Okay, so மற்றது எதுவுமே answer கிடையாது because HCl is a very like electrolyte, dissociate, complete dissociation நடக்குது, strong electrolyte. So whereas compared to ammonia, fructose and acetic acid, it's a non-electrolyte. So option A is the correct answer. So இந்த மாதிரி questionsலாம் டக்குன்னு 1 second answer பண்ணிடலாம். Don't waste your time. A device that converts the energy of combustion of fuels like hydrogen and methane directly into electrical energy. So the energy of combustion, so definition or another definition of a fuel cell nu சொல்லும்போது that is energy of combustion எடுத்து that is converting into energy, electrical energy convert பண்றாங்க. So fuel ஆன combustion, that is combustion of hydrogen, methane, அதையெல்லாம் எடுத்துட்டு electrical energy convert பண்றது என்னது? Electrical energy convert பண்றது that is the fuel cell, that is the device. Okay. The weight of what? The weight of the silver, it is displaced by quality of electricity which displaces this much of volume of O2 at standard temperature and pressure, and we have the atomic weight of what? Atomic weight of silver கொடுத்திருக்காங்க, and we can see we have to calculate the weight. Okay, so that is Faraday's second law which பார்க்கும்போது weight divided by, that is equivalent weight. So weight of O2, that is equivalent weight of O2. So டைரக்டா வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது டைரக்ட் சப்ஸ்டிட்யூஷன் உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா? டைரக்டா நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறது எல்லாமே கட் ஆகி போயிடுது, எல்லாமே கட் ஆகி போய் 8 கிடைக்குது. So 8/8 we'll get what? WAG. So that is 108 grams. Weight of silver will be 108. Direct substitution. So first law of Faraday தெரிஞ்சதுன்னா அது substitute பண்ணுங்க, second law of Faraday தெரிஞ்சதுன்னா அதையும் substitute பண்ணிட்டு we can calculate these within minutes. Okay, so இந்த இதில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான எல்லா ஏரியாஸும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, எந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். Okay, and then coming to the Faraday's laws of equations, that is Faraday 1 தெரிஞ்சிருக்கணும், 2 தெரிஞ்சிருக்கணும், and then substitute பண்றது எப்படி தெரிஞ்சிருக்கணும், and E cell is equal to E cathode minus E anode. அதுல வந்து உங்களுக்கு எங்க வந்து ரிடக்ஷன் நடக்குது, எங்க ஆக்சிடேஷன் நடக்குது, ஒரு ரியாக்ஷன் தந்தா அதுல இருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ரிடக்ஷனோட வேல்யூ எப்படி தான் எழுதுறது, அதையெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay. So the next chapter will be going into the chemical kinetics. So chemical kineticsல இதுவும் வந்து எப்படின்னா நம்மளுக்கு டைரக்டா கொஞ்சம் மேக்ஸ் அப்ளிகேஷன் and then பேசிக்கான விஷயங்கள் தான். ஸோ கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுற ஒரு சாப்டர். ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இதான் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வரும், இந்த ஏரியாவிலேருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் இட். ஓகே,
Okay. So that is following data is for a reaction between reactants A and B. So நம்ம வந்து ஒரு equation எழுதும்போது that is rate is equal to இந்த மாதிரி ஒரு formatல எழுதுவோம் இல்லையா? So that is K into delta A raised to X into B into B raised to Y இல்லையா? So rate is equal to சொன்ன தப்பாயிடுறேன், that is constant into A raised to X B raised to Y. So that is we write the rate of a reaction. So rate of reaction இந்த மாதிரி எழுதுவோம். So rate of reaction எழுதும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் தரும்போது so we have the rate mole liter liter raised to -1, second raised to -1 இருக்கு and the concentrations of A and B are given. So நம்ம மூணு equations எழுதி வைக்கிறோம் and then மூணு equations நீங்க எப்படியே பண்றீங்களோ first ரெண்டுத்தையும் divide பண்ணுங்க, second first-யும் divide பண்ணுங்க, எப்படி பண்ணாலும் you will get the value of X and Y. So நீங்க வந்து இப்போ வந்து second-ம் first-ம் divide பண்ணா will cancel everything fast-ஆ cancel ஆயிடுது, K எல்லாமே போயிடுது. So வந்து ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் ஸோ தட் இஸ் 2 into இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ வருதா? ஸோ நம்ம வந்து 1 இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ 2/1 the whole raised to x is equal to 2 வருது. So x வந்து that is 2 raised to 1 is equal to 2 raised to x. So x is equal to 1 வருது. அதே மாதிரி y கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இது கேன்சல் பண்ணி 10 raised to -1 கீழே போய் 16 ஆகிடும், 4 வரும், 4 வந்தால் 4 times வருது. ஸோ 1/4 இந்த மாதிரி இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு, இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 the whole raised to y. ஸோ 4 is equal to 2 raised to y, that is 2 square. So y is equal to 2. So we get a raised to 1, b raised to 2. So ab square. So reactionல அந்த மாதிரி வரும். So first order reaction, ஏன்னா வந்து இந்த யூனிட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லையோ, that is first order reaction வரும். So the order of reaction சொன்னா we'll get what? We have the 1 and 2. So 1 and 2 தான் உங்களுக்கு வருது. With respect to A and B, the order of reaction is 1 and 2. Okay. So next பார்த்தீங்கன்னா which of the following plot represents the variation of ln K versus 1/T. So இந்த மாதிரி that is Arrhenius equation என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So Arrhenius equation என்னது? This is the equation. K is equal to that is AE raised to minus EA by RT. EA is the activation energy, R constant and T temperature. So we can say that is AE raised to minus EA divided by RT ன்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து டைரெக்டாக அது பண்ணுறோம். தென் நம்ம வந்து இதில் வந்து லாக் எடுக்கிறோம், தட் இஸ் லின் எடுக்குதா இது வந்து கீழே இறங்கிடும். ஸோ கீழே இறங்கும்போது தட் இஸ் minus EA divided by RT. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து தட் இஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் y is equal to c plus mx. ஸோ y இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா y ஆக்சஸில் ln k கிடைக்குதா, கம்பேர் திஸ் போத் ln k கிடைக்குது அண்ட் cல வந்து தட் இஸ் இன்டர்செப்டாக ln a வருது and then minus that is mx. m னு சொன்னா it is the slope, x axis ல என்ன வருது, that is 1/t வருது. so 1/t equation கேட்டாங்கன்னா இதுதான் உங்களோட answer. okay, so that is the answer, that is straight line ஆன slope வருது தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு equation நம்ம எழுதி வைக்கிறோம். okay, புரியுதா இல்லையா? next question பார்த்தீங்கன்னா the rate constants of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin. So rate constants of a reactions are given. So 0.04 second raised to -1, 0.14 second raised to -1 respectively, and the activation energy of the reaction என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So activation energy of the reaction சொல்லும்போது we can see. okay, so the rate constants வந்து of the reaction என்னது அது வந்து நம்ம calculate பண்ணும்போது activation energy with the Arrhenius equation K is equal to AE raised to minus EA by R. So we are comparing that is at T1 and T2. K1 and K2 எழுதுறோம். So K1 and K2 நம்ம மைனஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணா equation சீக்கிரமாக கிடைச்சிரும். and then just நம்ம வந்து maximum equations வந்து இன்னும் வந்து complicated ஆக்காம நம்ம வந்து simplify பண்ணிக்கிட்டே போகணும்.
ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து ln k2 மைனஸ் சப்ராக்ஷன் பண்ணால் அது டிவைட் ஆகிடும். ஸோ ln k2 by k1 எழுத முடியும். ஓகே ஸோ ln k2 by k1 எழுத முடியும் and EA by R and that is equal to 1 by T1 minus T2 இருக்கும். ஸோ 500 T1 and minus 1 by 700 இருக்கா. So that is we'll get what 14 by 4 is equal to EA by R value அங்க இருக்கட்டும் and we'll get what 2.3 ln வந்து நம்ம log மாத்தும் போது we have to multiply divide by 2.303 into R and இது வந்து subtract பண்ணும்போது we'll get a value of 200 divided by 250 into 7 வந்து நம்ம calculate பண்ணும்போது so இந்த calculation part கொஞ்சம் இருக்கு. so இந்த மாதிரி questions-க்கு spend your 1 minute entire 1 minute வந்து இங்க spend பண்ணுங்க. okay அது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து answer கண்டுபிடிச்சு தரும். okay I hope this is clear. So activation energy என்னன்னா கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. So some of the basic ஆன calculations are needed. So log 3 ஓட value that is 0.54 னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. log 10 ஓட value 1 னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So log 2 ஓட value அந்த மாதிரி basic ஆன log values உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். basic ஆன log values தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you can directly substitute it and directly have the answer. okay so directly answer வருது. okay next is what the activation energy of any chemical reaction that can be calculated if one knows the value of. so activation energy வந்து எப்படி தான் நம்ம calculate பண்றது. so if one knows what value value தெரிஞ்சதா நம்ம வந்து activation energy கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து EA எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், that is K is equal to E raised to minus that is minus EA by RT. so நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், we have to know this is the equation. okay so log K2 by K1 at two different temperature. so if the value of what rate constants at two different temperatures உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா that is we can calculate what the EA value. so EA value இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல last previous question எப்படி பண்ணோம், the rate constants have been known. ரெண்டு equation that is K1 என்ன K2 என்ன தெரிஞ்சிருக்கு and not only that T1 என்ன T2 என்ன தெரிஞ்சிருக்கு. so rate constants at two different temperature தெரிஞ்சிருந்தா we can calculate the activation energy. okay so activation energy எப்போதான் calculate பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி கேட்டிங்கன்னா so that is how we calculate. how எப்படினா T1 T2 தெரிஞ்சிருக்கு, K1 K2 தெரிஞ்சிருக்கு, that is how direct equation. இந்த equation ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, log K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. so இந்த equation ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. so hence activation energy can be calculated. which one of the plot of ln K versus 1 by T is consistent with Arrhenius equation. okay so இந்த இது வந்து நம்ம வந்து options வந்து இல்ல, so just consider this two options நினைச்சுக்கோங்க. so இந்த options வந்து உங்களுக்கு இப்படினா இப்போ நம்ம previously பண்ணது தான், that is y is equal to mx, that is c plus mx formula நம்ம வந்து ஒரு equation கொண்டு வரணும். then just plot a straight line கொண்டு வர முடியுதான்னு பார்க்கணும். then plot the graph K versus ln K. நமக்கு தேவை வேண்டது K இருக்கணும் and then temperature இருக்கணும். so what will be the equation, that is K is equal to A e raised to minus EA divided by RT. so that is the constant, rate constant to temperature இருக்கிற reaction எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும், equation எதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் and then direct substitution, that is ln K is equal to ln A minus what EA divided by RT. okay so உங்களுக்கு இது வந்து ஈஸியா இருக்கும், that is y is equal to C plus mx. okay so mx னு சொல்லும்போது ln K and C and then 1 by T னு சொல்லும்போது minus EA by R is the slope of the
equation. So slope உங்களுக்கு தெரிந்த option D is the correct answer. Okay, straight line na, that is y is equal to c plus mx. So அந்த ஒரு formula உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, so that is the equation னு புரிஞ்சிருக்கணும். Next, the rate of reaction quadruples 4 times ஆகுது when the temperature changes from 27 to 57. So temperature increase ஆகும்போது rate of reaction also quadruples. Then calculate the energy. இப்போதான் நான் சொன்னேன். Okay, so K1, K2 தெரிஞ்சிருந்தா T1, T2 தெரிஞ்சிருந்தா then why not we can do it இல்ல டைரக்டா பண்ணலாம். பட் இங்கே வந்து that is the நான் சொன்ன equations வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு substitute பண்ணிருக்காங்க. And then we have that is degree Celsius that we have to keep in mind always standard temperature வந்து Kelvin-ஆ இருக்கும். So degree Celsius வந்து நம்ம first Kelvin convert பண்ணோம். So Kelvin convert பண்ணோம்னா that is plus what? See, plus 273.15 வந்து நம்ம add பண்ணா we'll get what? Kelvin க்கு convert ஆகும். So degree to Kelvin convert பண்ணனா plus 273.15. So conversions, unit conversions கவனிக்கணும். So that is degree Celsiusல இருந்து first Kelvin convert பண்ணி தான் we have to substitute. இல்லனா 27 ஈஸியா இருக்கு, 57 ஈஸியா இருக்கு, direct substitution பண்ணி நம்ம அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம். No, wrong ஆன ஆன்சர் கிடைச்சிரும். So log K1, K2 தெரிஞ்சிருக்கு, log A that is constant, it will just go off, and then we have EA இருக்கு. So with அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ஃபைனலான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அண்ட் ஃபைனலான ஒரு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா we'll get what? EA. எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is we'll get 38 kilojoule per mole கிடைக்கும். ஸோ 38.04 kilojoule per mole தான் ஆன்சராக வருது. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணும்போது தான் நம்மளால என்டையர் ஆன்சர் தப்பாகுது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா K2 that is second equation ஆகும்போது 4 times quadruple of the first rate of reaction. The rate of reaction quadruples when the temperature. So 27ல இருந்து 57 ஆகும்போது what happens? The rate constant also quadruple. So அந்த ஒரு கான்செப்டும் உங்க மனசுல நீங்க வச்சுக்கணும். Okay, so next question, for the reaction 3A giving 2B. Okay, so average rate of appearance of B is okay delta B by delta T. Correct relation between the average rate of appearance of B with average rate of disappearance of A. So average rate of appearance and average rate of disappearance correct ஆன relation. So average appearance வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so delta B divided by delta T ன்னு கொடுத்தா அது என்னவா இருக்கும்? reaction எழுதுங்க, that is 3A giving what? 2B. Okay, so equation கொடுத்திருக்காங்க, question direct given, write the constant, that is reaction constant. எழுதும்போது 1/3 minus delta A divided by delta T and is equal to, also equal to what? Plus of what? Plus of delta B. Products எல்லாமே positive, reactants negative. Okay, so what? We get the answer as what? 1/3. So இங்க வந்து 1/2 வருதுல்ல. So in the 2/3 minus 2/3 delta A by delta T. Answer இருக்கா? 2/3 minus 2/3 delta A divided by delta T. திருப்பி போட்ட ஆன்சரை தப்பா வாங்கிடாதீங்க. ஓகே, ஸோ திருப்பி போடாம டைரக்டா உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, how to write the rate, that is the rate of reaction எப்படி எழுதுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ரியாக்டன்ஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவ் சைன் வரும் because of disappearance, and ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் சைன் வரும் because of appearance, and that is how we write the equation. Okay, so that is how we write the rate of reaction எழுதுறது, average rate of reaction. So minus and plus. So அதை நீங்க கவனிக்கணும். Correct options for the rate law that corresponds to overall first order reaction. So overall first order reaction வரணும்னா ரெண்டுமே ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு 1 வரணும் இல்லையா? So 1 வரும்போது இது கண்டிப்பா கிடையாது, 1 plus 1 உங்களுக்கு 2 வருது, 0 plus 2 இதுவும் 2 வருது, half plus 2 னு சொன்னா it is what? 4 5/2 னு வருது. So 3/2 minus 1/2 னு சொன்னா it is 2/2, இங்க வந்து 1 வருது. So this is the answer. So overall 1 வரும்போது we have the answer. So இந்த மாதிரி simple questions-ம் கேட்பாங்க. So chemistry வந்து it's unexpected. எப்படி வேணா the level can be very easy, ஏன்னா within few seconds you can get the answer, the level can be high.
ஸோ ஹார்டாக இருக்கலாம், ஹார்டாக இருக்கும்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணுங்கள், டென்ஷன் ஆகாமல் அதை தவற விட்டுறாதீங்க அண்ட் தப்பு பண்ணிடாதீங்க. For the certain reaction, the rate is equal to K into A square into B. So concentration of A square into B concentration, while the initial concentration of A is tripled. So in the rate, initial concentration of A is tripled. So rate R dash is equal to K into R. Okay, 3 times agudhu. Okay, the initial rate would be, so R by R dash is equal to A square, 3 times nu சொல்லும்போது 3 square nu சொன்னா 9 A square into B. B cancel ஆகுது, A square. So that is factor, it is what, R 9 times the initial rate would be what, a factor 9. Okay, so increased by factor 9. Okay, the initial rate will be increased by factoring. Option B. Okay, so next பாத்தீங்கன்னா the assertion reasoning type question. So assertion na sonna a reaction can have zero activation energy. Reaction zero activation energy இருக்குமா? இல்ல, தப்பு. Activation energy இல்லாம reaction இல்ல. Some activation energy will be present. Some activation energy will be present. It is present. Okay, so minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule, so that energy becomes what? Energy becomes equal to threshold value, and that is called as what? The activation energy. Okay, so activation energy, and that is true. The assertion, minimum on extra amount of energy that is absorbed by the reactant molecule, so that energy becomes equal to the threshold value. That is true. So A is false, but reason is true. Okay, so option C is correct. For the chemical reaction 4A plus 3B, and that gives 6C plus 9D, the rate of formation of C is 6 into 10 raised to minus 2 mole liter raised to minus 1 second raised to minus 1. The rate of disappearance is given as A, and rate of formation of C is given as this. So rate of reaction என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, and amount of B consumed in interval. So amount கேட்டிருக்காங்க, rate of reaction கேட்டிருக்காங்க. First rate of reaction எப்படி? First C யும் A யும் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? C யும் A யும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, in the rate of reaction how we will write for this equation? That is A delta A 1 by 4 is equal to minus varum. So minus 1 by 3 delta B into delta T is equal to plus 1 by 6 delta C divided by delta T is equal to 1 by 9 into delta T into delta. So that is the rate of reaction. இந்த மாதிரிலாம் எழுதலாம். Okay, so இந்த மாதிரி எழுதும்போது நம்மக்கிட்ட கேட்ட questions என்னது? That is delta C ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. So delta C ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, and rate of reaction எழுதுறதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணா போதாதா? ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதாதா? ஸோ டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி எழுதும்போது, ஸோ நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி வந்து எழுதியிருக்காங்க. எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னு சொல்லும்போது A கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் ஆல்சோ A கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் C கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? C கொடுத்துருக்காங்க. இதை ரெண்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் C மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் திஸ் மச் வில் கெட். ஸோ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் 10⁻²ன்னு உங்களுக்கு கிடச்சிது. ஸோ ரெண்டு இதில் 10⁻²ன்னு இருக்குது. இன் 10 இல்லை இதுவா? ஸோ பியோடது தட் இஸ் அதை வச்சுட்டு நம்ம திருப்பி பண்ணோன்னா வில் கெட் த இன்டர்வல், தட் இஸ் டெல்டா டி 10 செகண்ட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் வில் கெட் வாட் த அமௌண்ட் ஆஃப் இட் இஸ் கன்சியூம். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா ஜஸ்ட்டு வந்து டெல்டா பி வந்து ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கிடச்சா வித் தட் வி கால்குலேட்டட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும், அண்ட் வித் தட் ரிமைனிங் ஆல் உங்களுக்கு திரும்பி வரும், உங்களால் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ எல்லாமே உங்களால் பண்ண முடியும். ஓகே,
Next பாத்தீங்கன்னா the given graph is a representation of kinetics of reaction. So the given graph is a representation of kinetics of a reaction. So y and x axis for zero and first order reaction. So for zero order reaction க்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னன்னா that is the rate of reaction is equal to rate constant into a raised to 0. Okay, so வந்து நம்ம டைரக்டா பார்க்கும்போது that is r is equal to k, that is constant இருக்கும். Okay, plot பண்றோம்னா y is equal to mx. So அந்த மாதிரி ஒரு graph வந்து நம்ம plot பண்றோம்னா நமக்கு வந்து இங்க already தெரிய வருது என்னது y axis is equal to y is taken as the rate. So y வந்து நம்ம rate எடுத்துக்கலாம் and x will be the concentration. X will be the concentration. So x axis will be the concentration. X axis will be concentration. Y will be the rate and m will be the k will be the this. So that is இந்த ஒரு இதுல வந்து straight line கிடைக்குது பாத்தீங்களா. So வந்து y is the rate and x is the concentration. So ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு. Okay. Next நம்ம first order reaction. First order reaction similar. y is equal to mx. ஏன்னா straight line ஓட இந்த மாதிரி x axis க்கு parallel இருக்கும்போது that is the equation. Okay. So y வந்து t half and x is what 1 that is concentration எடுத்தா x will be x வந்து concentration எடுத்திருக்கோம் and y will be the t half. So that is this answer is correct. Zero order and first order. Hope it's clear. Okay, zero order and first order, that is the reaction. So உங்களுக்கு ஏதாவது doubts ஏதாவது இருந்துச்சுனா please do drop in the comment section. Okay. For the first order reaction A gives products. So initial concentration of A nu sonna it is 0.1. Okay, so 0.1 molar when becomes 0.001 molar after 5 minutes. So rate constant for the reaction in minute raised to -1 is. So minute raised to -1 is என்ன உங்களுக்கு தெரியணும். So என்ன தெரிய வருதுனா initial concentration of A என்னன்னு உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, that is 0.1 molar. 0.1 molar என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So when that becomes into 0.001 molar after 5 minutes உங்களுக்கு என்னதான் rate constant for this reaction கேட்டிருக்காங்க. So first order reaction னு சொல்லும்போது K is equal to 2.303 divided by T log A0 by A. So that is the ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? So A0 என்னது, A என்னது, T என்னது, everything is given in the question. So direct substitution will get the answer as K, that is 0.9212 minute raised to -1. So that is how we get the answer. Okay? So K ஓட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டைரக்டான சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது so K is equal to 2.303 divided by T log of what? Log of A0 divided by A. We'll get this as the answer. Answer கிடைச்சதா? So direct substitution. Everything is given in the question. Direct substitution in answer there. இதுதான் நீங்க மிஸ் பண்றீங்க. உங்களுக்கு equation கிடைக்க மாட்டேங்குது. So that you don't do the question. Question பண்ண தெரியுது ஆனா வந்து equation starting trouble. So அத வந்து மாத்திடணும். Okay? Do the question. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். So for a reaction A gives B, enthalpy of reaction is what? -4.2 kilojoule mole raised to -1. Enthalpy of activation is what? 9.6 kilojoule mole raised to -1. So the correct potential energy profile for the reaction is shown. So we see enthalpy of reaction of what? It is what? Enthalpy of reaction, that is -4.2 kilojoule mole raised to -1 and activation energy கொடுத்திருக்காங்க. So energy வந்து potential energy ஓட இதுன்னு சொன்னா that is for an energy to take place, that is we require, that is அது வந்து என்னவா இருக்கணும், அது வந்து அந்த ஒரு enthalpy வந்து நெகட்டிவ், that is நெகட்டிவ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ நெகட்டிவாக இருக்கு, டேக் பிளேஸில் நெகட்டிவான எனர்ஜி என்தால்பியாக இருந்தால் that reaction will be an exothermic reaction. So exothermic-ஆன ரியாக்ஷனாக இருக்கு and then the energy of the product will be less than that of the energy of reactant A. Okay, so வந்து A வந்து என்னன்னா that is enthalpy is negative இல்லையா. So negative-na that is exothermic. So எல்லாமே போயிடுது, release ஆயிடுது. So exothermic na the energy of product B வந்து கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்க்கு எனர்ஜி வந்து
கம்மியா இருக்கும். activation energy starting energy நல்ல ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் so A வந்து that is AB ன்னு சொல்ற ஒரு reactant இருக்கு. AB that is activation minimum energy, minimum amount of energy that is very much, and then B reach ஆகும்போது ப்ராடக்ட்டுக்கான energy it is reducing, that is the enthalpy is negative, it is an exothermic reaction. Okay, so that is how this lies. So option B கண்டிப்பா ஈக்குவல் இல்ல, ஈக்குவல் கிடையாது, கண்டிப்பா ஈக்குவல் கிடையாது. so this is the answer. Okay, so next பாத்தீங்கன்னா the slope of Arrhenius plot of first order reaction is -5 into 10 raised to 3. so இந்த வந்து ln k minus what, minus EA by R இல்லையா. so இந்த ஒரு வேல்யூ வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஸ்லோப் வந்து -5 into 10 raised to 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. so slope of the reaction, so minus EA by R, so that is அதை வச்சு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, constant substitute பண்ணா activation energy கிடைச்சது. that is what it has been asked. correct answer for activation energy. direct substitution இல்லையா, சயின்ஸ் வந்து நீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிட போகுது. so டைரக்டான சப்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கு. ஓகே, so டைரக்ட் சப்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா கிடைக்குது ஆன்சர், ஈஸியா ஆன்சர் கிடைக்குது. so that is 41.5 kilojoule mole raised to -1. so we get the answer. next question, an increase in concentration of the reactants of reaction leads in change in. so எப்போதுமே வந்து நம்ம reactants ஓட concentration increase பண்ணும்போது அங்க என்ன நடக்குதுன்னா the reactants have a frequency to collide, so collision frequency increases. so collision frequency increases, so that is what is the answer. so heat ana energy, that is only what we require. chemical kinetics nu sonna collision theory ana concordance lam paakumbodhu whenever there is an increase in reactants the collision frequency increases. the rate constant for the first order reaction, that is the rate constant, we have this one. time required is what, calculate பண்ணனும். 2 grams ல இருந்து 0.2 grams ஆ இருக்குது. so the reactants have been reduced from 2 grams to 0.2 grams. so 0.2 grams ஆகும்போது what is the reaction, that is K is equal to 2.303 divided by T log A0 by A for first order reaction. so direct substitution, direct நம்ம substitute பண்ணும்போது we get T is equal to 500 seconds. so that is K first order reaction, இதை வந்து யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. that is K is equal to 2.303 divided by T log of what, A0 divided by A. first order reaction க்கு that is a rate constant ஆன equation ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. and that is how we'll get the value of what, time வந்து உங்களுக்கு டைரக்டா substitute பண்ணும்போது. so A0 initial concentration and how much it is reduced to. so how much it is reduced to 2 0.2 நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சது. if the rate constant for the first reaction, first order reaction is K, the time required for completion of what, 99% of the reaction is given below. okay, so if the rate constant for the first order reaction is K, first order reaction K கொடுத்திருக்காங்க, and the time required for completion of what, 99% of the reaction. so 99% of the reaction simple இல்லையா, first order reaction K எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியும். and direct substitution 99% completion of the reaction சொல்லும்போது that is 100% first இருந்துச்சு, and that from 100% 99% has been reduced. okay, so 99% has been reduced, so that is how we come into what, T is equal to 4.606 in by K. okay, so that is how, that is 4.6. option A is the correct answer. so option A is the correct answer. next is for the chemical reaction ammonia Haber's process நடக்கிறதுக்கு chemical reaction correct ஆனது என்னது, இதுக்கு நம்ம எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம், that is delta N2 minus delta N2 divided by delta T is equal to minus 1 by 3 delta H2 divided by delta T, that is equal to 1 by 2 delta ammonia divided by delta T. so answer கிடைச்சதா. so we are what, N2 and ammonia வச்சு நம்ம compare பண்ண போறோம். okay, so ammonia N2 வந்து compare பண்ணும்போது
that is ammonia இவ்வளோ இருக்கு 1/2 இது தப்பு இல்லையா இது தப்பு so minus N2 by dt divided is equal to 1/2 d ammonia and dt இது வந்து என்னது இது கரெக்டா இது வந்து கரெக்ட் இல்ல கரெக்டா இருக்கு okay correct option இதுவா இருக்கு and 3 and 2 இது கரெக்டா இல்ல இது தப்பு okay and minus 1/3 and minus 1/3 and minus of ammonia varadilla idum thappu so option B is the correct answer so that is how we rule out so rule out panni edutha answer eludunga okay so next answer is the correct difference between first and the second order reaction is that so the rate of first order reaction does not depend on the reactant concentration so the rate of reaction so first order reaction nu sonna it will depend upon what it will not depend upon the reactants okay so the first that is does not depend upon the reactants the rate of second will depend upon the reactants so it is option A varum okay first order reactant concentration மேல depend பண்ணாது second order reaction மட்டும் தான் it will depend upon the reactant concentration so option A is the correct answer when initial concentration of the reactant is doubled half period of zero order reaction so half period of zero order reactions what remains unchanged இருக்குமா remains unchanged இருக்கா that is T half is equal to A0 by 2k so என்னது the constant that is A0 வந்து it has been what doubled so என்ன ஆகுது then T half will also be doubled it will not remain that is unchanged தான் நீங்க எல்லாரும் ஆன்சர் எழுதுவீங்க that is not true so it is what it is doubled okay வா so it is doubled ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க okay so mechanism of hypothetical reaction that is x2 plus y2 gives 2xy and it is given as what in the reaction fast slow fast overall order என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க so order of reaction னு சொன்னா the slow step will determine the reaction so when series of reactions have been given the slow step of the reaction decides the rate of the reaction okay so decides the rate of the reaction so equilibrium constant for this reaction will be depending upon this one so rate is equal to k into x and y2 okay va so வந்து y2 okay so வந்து நம்ம இத பாத்தீங்கன்னா okay overall order so equilibrium constant ஆகும்போது concentration எல்லாமே சேம் ஆயிடும் and then x வந்து it is equal to root of what k into oh sorry y2 so substituting this here so we'll get the answer as what overall reaction as half plus 1 and that is equal to 1.5 கிடைக்குது 1.5 is the answer substituting here okay so fast step கான equilibrium constant this is x2 தான் sorry this is x2 okay this reaction எடுக்கிறோம் fast step ஆன this reaction எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் with that equilibrium constant we are both substituting it and we are getting what overall on a order கண்டுபிடிக்கிறோம் okay so first order reaction has a specific reaction rate 10 raised to minus 2 second raised to minus 1 how much time will it take for a 20 gram of reactant to reduce to 5 gram so time is taken that is first order reaction in the formula மறந்துடாதீங்க k is equal to 2.303 by t log a0 by at இந்த ஒரு equation மறந்துடாதீங்க substitution direct பண்ணீங்கனா direct substitution will get the answer so direct substitution will get the t answer as 1.8 into 6 seconds okay so 1.8 into 6 seconds கிடைக்குது the decomposition of phosphine on tungsten at low pressure is a first order reaction ஏன் first order reaction ஆயிடுச்சு at low pressure the rate is proportional to the surface coverage is of first order so while high pressure zero order ஆயிடும் so at low pressure தான் வந்து low pressure so at low pressure னு ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்திருக்காங்க it's because the rate is proportional towards surface coverage okay so rate is proportional to surface coverage so that's why at low pressure that is equal okay so that is how we write the equation okay so next பாத்தீங்கன்னா the rate of first order reaction the first order reaction that is rate வந்து இவ்ளோ கொடுத்திருக்காங்க at 10 seconds and this is the rate of the reaction at 20 seconds after initiation of the reaction
half life period. So ரெண்டு equationக்கு நீங்க first order வந்து நீங்க எழுதி வைக்கிறீங்க and then find the half period. So when the rate is directly proportional to A and rate 1, that is comparing both of this, நம்ம வந்து first என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா rate constant கண்டுபிடிக்கிறோம் and with that we find out the T half. So T half is equal to what? For a first order reaction 0.693 divided by K, and that is how we write the T half. And T half கண்டுபிடிக்கணும்னா K தெரிஞ்சிருக்கணும், rate constant தெரிஞ்சிருக்கணும். Rate constant தெரிஞ்சிருக்கணும், go back to the first order reaction ஓட formula, K is equal to 2.303 அந்த formula divided by T log வந்து A0 by A தெரிஞ்சிருந்தா you can do there is reaction. இந்த reaction easier பண்ணலாம். Okay. The addition of what catalyst during a chemical reaction alters which of the following quantities? So இந்த இதுல வந்து ஒரு catalyst நம்ம add பண்றோம். Catalyst add பண்றோம்னா alternate path of reaction which has a lower activation energy. So we are altering the activation energy இங்க. So activation energy lower பண்ணும். So whenever we add a catalyst, it lowers the activation enthalpy. Activation energy. Okay. So rate constant for this reaction is this much, and the concentration of what A is 5 molar and concentration of B after 20 minutes is. So this is this reaction, and then what we know, zero order reaction. Zero order reaction, the rate is equal to, that is K into T. So வந்து நம்ம வந்து first நம்ம வந்து அந்த இது கண்டுபிடிக்கிறோம் and find the what? Find the molarity. Okay, concentration என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். So concentration வச்சு கண்டுபிடிக்கும்போது we know the rate constant எவ்வளோ 6. Okay, time எவ்வளோ 20 minutes வந்து convert into seconds. 20 minutes we have to convert into seconds. So 20 into 60 we get the answer as 0.72 molar, and that is how the zero order reaction, that is we write the concentration is equal to K into T. Okay, so the rate of the reaction. Next is periodic classification of elements. This is the third chapter. The correct descending order of atomic radii, lithium, beryllium, boron and carbon. In the chapters லாம் பாத்தீங்கன்னா it's very like scoring ஆன chapters. உங்களுக்கு கண்டிப்பா மார்க் கிடைச்சிரும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா, நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா இதுல வந்து இந்த ஏரியால நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். Okay, so atomic radius, lithium, boron and carbon. So that is atomic number ஜாஸ்தி ஆகும்போது periodல வந்து என்ன ஆகுது, atomic number in a period increases. So as the atomic number increases, effective nuclear charge also increases. Atomic radius periodல வரும்போது, period இந்த மாதிரி போகும்போது, that is it decreases. This is groups and this is period. Okay, so period வந்து that is it is decreases. So lithium is greater than beryllium is greater than boron and carbon. Lithium, beryllium, boron and carbon, option B is the answer. And match the following. So in the classification, that is periodic classification, we can expect some match the following. So match the following konju jaasthiya irukum. Okay, so nitrogen atom nu sonna fluorine molecule, oxygen molecule. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது we think about what? Oxygen molecule is a paramagnetic. Okay, so oxygen molecule is paramagnetic, and then xenon என்னவா இருக்கும், xenon. So option C வந்து 1 இருக்குது என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சு. So ரெண்டு options rule out, இது இல்ல தெரிஞ்சு. Okay, so இதுல ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணா இருக்கும். So இன்னொன்னு தெரிஞ்சதுன்னா you can do it. இதுல வந்து group 15ல இருக்கிற element with highest ஆன enthalpy, that is nitrogen. இல்லையா, nitrogen group 15ல இருக்கு. So option A வந்து 3. So that is how we rule it. ஏதாவது ரெண்டு கிடைச்சதுன்னா remaining 2 you can just guess the answers. Okay வா? So அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். So nitrogen atomனு சொன்னா it is what? It is element with highest ionization enthalpy in group 15, and fluorine molecule is the strongest oxidizing agent, and oxygen molecule nu sonna it is paramagnetic in nature, and xenon atom is the most reactive atom in the group 18. Match the following. Arrange the following in increasing order of ionization enthalpy. First ionization enthalpy நம்ம முன்னாடி எழுதுனது atomic radius. இப்போ வந்து first ionization enthalpy எழுதும்போது it is as follows.
lithium, then we get the boron, then beryllium, carbon and nitrogen. So as we go along the period, atomic radius decreases whereas the ionization enthalpy increases. So lithium, boron, beryllium, carbon and nitrogen, and this is option B is the correct answer. Okay, the values have been given for proof. Arrange the following elements in increasing order of electronegativity. Irukkiradhile electronegative aana most electronegativity. It is tendency to electron, that is attract and shared pair of electrons. So Pauling's rule la apply pannalam, and with that we have fluorine is the most electronegative. Remember this. So fluorine we have followed by oxygen and then nitrogen, carbon and silicon. So based on Pauling's scale, so this is the order. So silicon, carbon and then comes nitrogen and oxygen and fluorine. Option A is the correct answer. And next, which of the following is correctly matched? So basic oxides, ivangala basic oxides are, ivangala neutral oxides are, ivangala acidic oxides are, and then amphoteric oxides are. So ivangala vandu acidic oxides illaya, ivanga vandu acidic oxides, mathadhu ellame thappu. So we can see that is correctly matched sonna option C is the correct answer. Correct sequence given below containing neutral, acidic, basic and then amphoteric oxide. So neutral anadhu enadhu? NO. NO is neutral. Basic enadhu? Basic anadhu, that is we have neutral. NO is basic. That is then we have the CaO is the basic. So basic vandu third one. So adukku munadi acidic vandu carbon dioxide. So neutral vandu NO, acidic vandu carbon dioxide, basic is calcium oxide and amphoteric finally we have the zinc oxide, and option D is the correct answer. So enna the acidic, enna the basic, enna the amphoteric, few examples you must know, very very important. Correct order of the first ionization enthalpy of what the given four elements. Remember that, remember always the ionization enthalpy of what generally will be moving to left and right. Left to right ku pogumbodhu na sollirken atomic radius decreases, ionization enthalpy increases. That is due to effective nuclear charge. But here it's a but. That is nitrogen ku half filled ana orbital irukkranaala nitrogen ku vandu adu reverse aidum. So nitrogen ku dhaan jaasthiya ionization enthalpy irukum because stability anga jaasthiya irukku, more energy we have to put. So carbon is what always first. Carbon varum pinna confusion, that is ipo vandu adukapra vandu confusion varudhu, onnu nitrogen illana vandu oxygen. So vandu first enna varona, always think about oxygen vandu kammiya irukum, nitrogen jaasthiya irukum because of half filled stability. Half filled stability. So option this one is correct. Okay, option is this correct. Option D is correct. Decrease in size from left to right in actinoid series is greater and gradual than that in lanthanoid series. That is due to what? That is due to what nu sonna, more diffused ana nature of 5f orbitals compared to that of 4f orbitals, and the shielding effect of 5f is poor. So 5f orbitals la shielding effect is poor, so resulting in decrease. So 5f ku shielding effect vandu kammiya irukku. Okay, so 5f orbitals have poor shielding effect. So adanala da diffuse nature indha mari oru property kaamikudhu. So there is decrease in size from left to right as we go in what actinoid series, that is very very greater and gradual than that in lanthanoid series. Okay, so when we go to the next question, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine because, okay, so fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Why? Because FF bond has low enthalpy of dissociation, fluoride ion has a high hydration enthalpy, electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine, fluorine is of very small size. So very small size is okay, very small size is okay. Okay, na sollirken enna, from left to right move agumbodhu enna agudhu, atomic size decreases, right? So very small size ku badala we can write what makes it a strong oxidizing agent, which is not correct illa, which is
ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டா ஆக்கிறதுக்காக ஃப்ளூரின் கிட்ட என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is because of low dissociation enthalpy and high hydration enthalpy. Because of these two properties, it is what? Strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. So low ionization enthalpy, that is dissociation enthalpy, high. So A and B only. Okay. So A and most appropriate answer. Most appropriate answer. Okay. So answer A and B is the answers. Now first ionization enthalpies of elements X, Y are what? These are the values. Okay. So ionization enthalpies, these are the value. 419 kilojoule mole raised to minus 1, 590 kilojoule mole raised to minus 1 respectively. Second one the answers la kuduthirukanga. So what is the correct statement? So X and Y பார்த்தீங்கன்னா there is what? First ionization enthalpy க்கு second ionization enthalpy க்கு very much difference இருக்கு. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா there is a huge difference. Okay, huge difference இருக்கு IP1 and IP2 க்கு நடுவுல. So while Y difference, that is Y difference is not that much high. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா X க்கு வந்து very much high difference இருக்கு. இங்க பாருங்க, that is 419 க்கு 3000 ஆகுது. So that is a huge difference. So X will be an alkaline metal and 590 to 1000, that is double. Whereas இது பார்த்தீங்கன்னா it's something 3000 எல்லாம் ஆகுது பார்த்தீங்களா. So it is something 3 times னு சொல்ல முடியாது and below that. Okay, 3000 ஆகுது. So we have to keep in mind that is அவ்வளோ huge difference இருந்துச்சுன்னா அந்த X வந்து ஒரு alkali metal ஆகும் and Y will be an alkaline earth metal ஆகும் இருக்கும். Okay, so alkali metal and the alkaline earth metal. IUPAC name, and this is an expected question. இந்த மாதிரி questions வந்தா ஈஸியா உங்களால எழுத முடியணும். Okay, so எழுத முடியும் and உங்களால வந்து எழுத சிம்பிளா முடிஞ்சிரும். Okay, so 11 வந்து 9 சொன்னா we have NEM. Okay, so 119 is what? NEM. The gadolinium has a very low what? Low value of third ionization enthalpy because of what? So it is having a low ionization enthalpy. It is because of the electronic configuration. Electronic configuration எழுதும்போது நமக்கு புரிய வரும், that is 4f7 5d1 6s2. So we get in case of third ionization enthalpy ன்னு சொல்லும்போது 5d orbitals க்கு வருது. So d orbital electron remove ஆகுது. So 4f is a stable electronic configuration. So high exchange energy and hence less energy is required to remove the third electron. Third electron easier முடிஞ்சிரும். So because of the high exchange enthalpy, so that low value of what? Third ionization enthalpy. Okay, so இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா that is incorrect match. இது வந்து that is we have to just in the Mendelevium, Lawrencium, Seaborgium இந்த மாதிரி questions they have been asked in previous year. Just வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், that is இது வந்து இவ்ளோ, இது வந்து இவ்ளோன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும். Okay, so இதுல வந்து 111 unnium, that is 111, it is official name is raw NGM and not what? Not this one. So this is the wrong answer, option D. Option D வந்து fourth one, that is the incorrect one. Incorrect one தான் கேட்டிருக்காங்க, incorrect match. Okay, okay. Next is what? Match the following. நான் முன்னாடி சொல்லிருக்கேன், carbon monoxide is what? Carbon monoxide is a neutral oxide, BaO is a basic oxide and Al2O3 is an amphoteric oxide, zinc oxide is another example and Cl2O2O7 is an acidic. So neutral and then we have the basic and then amphoteric and then acidic. So that is 2A2 ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்குது, that is A is the correct answer. So for the second periodic elements, the correct increasing order of first ionization enthalpy is, so first ionization enthalpy ke, that is the second periodic elements. So second periodic elements, the correct increasing order, so that is first ionization enthalpy. இது முன்னாடியே பண்ணிருக்கோம்ல, இது முன்னாடியே பண்ணிருக்கோம், என்னதான் ஆக்சைடு இங்க வந்து just B. Okay,
and boron beryllium. Lithium beryllium boron வந்து அது பாத்தீங்களா இங்க வந்து தப்பு நடக்கலாம். Okay. So this is the answer. That is option C is the correct answer. Lithium, boron, beryllium, carbon and oxygen and nitrogen. Adha reason na munadi sollirken, and then we get the fluorine and neon. Okay? That is the ionization enthalpy. The correct order of what? The correct order of atomic radii in group 13. So group 13 na sollumbodhu we have barium, gallium, barium, aluminum, gallium, indium and thallium. Okay? So we have the gallium is slightly smaller than aluminum, and that is due to what? Poor shielding effect. So that is effective on a nuclear charge increase aardranala because of the d orbital electrons. The atomic size is a side shift. So Ga vandu innum konjam kammiya irukum, whereas aluminum there is increase. Okay, so this is the order. So that is boron, gallium, aluminum, thallium and then indium and thallium. That is, this is the answer. Option D. Which of the following oxides is most acidic in nature? So metals vandu moving down, metallic character increases, whereas basic nature increases. So metallic character nu sollumbod basic ana nature increases, hence most acidic vandu enna irukum, that is beryllium oxide. So in fact the beryllium oxide is amphoteric ana oxide, while other are the oxides given below are basic. So answer enadhu? Ellame basic. Amphoteric ana, that can be acidic or basic, that is beryllium oxide. So beryllium oxide is the answer. The element that is with atomic number 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following with an electronic configuration? So 114. So 114 nu sollumbodhu, that is we have 7p2. Okay, 7p2 electronic configuration எழுதுறீங்கனா it belongs to what? Carbon family and has the outer electronic configuration as same. So 114 oda electronic configuration just write. ஏதாவது configuration கேட்டாங்கனா just write it. Okay, carbon family nu உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். Species of argon K plus and then we have calcium 2 plus contain same number of electrons. Okay, in which order? Okay, so that is isoelectronic ana species ku eppadi dhaan irukum, and radius of atom decreases with increase in nuclear charge. So nuclear charge வந்து யாருக்கு வந்து இன்க்ரீஸா இருக்கும்? ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சைஸ் கம்மியா இருக்கும். ஸோ சைஸ் கம்மியா இருக்கும், தட் இஸ் C8 plus K plus and then AR. So option A. Okay. Next பாத்தீங்கன்னா, that is how which of the following orders of ionic radii is correctly represented nu சொல்லும்போது the cation loose electrons are smaller in size. So smaller in size than the parent atom. So cation சொன்னா electrons வந்து லூஸ் பண்ணா அவங்க வந்து parent atomோட கம்மியாயிடும் size இல்லையா? Electron anions வந்து electrons gain பண்ணும், so size will be larger than that. So size எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, anionsக்கு they have greater size than cation. So cation. Okay, so parent ஆன ஒரு ion இருந்துச்சுன்னா, parent ஆன ஒரு atom இருக்குன்னா அதோட ஜாஸ்தியா இருக்கும் யாருக்கு? anionsக்கு. And parent atom யாரோட ஜாஸ்தியா இருக்கும்? cationக்கு. So remember this order. இந்த மாதிரி ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா, don't think of anything else, that is ionic radii can be represented. What is the value of electron gain enthalpy of Na plus if that is ionization enthalpy of this one is given? So electron gain enthalpy na, if ionization enthalpy, that is one electron has been released இல்லையா? So Na plus, that gives Na plus 1 electron, so that is the energy. So இந்த ஒரு இது வந்து நம்ம திருப்பி போட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Electron gain enthalpy. So minus 5.1 eV is the answer. Okay, among the following which one has the highest cation to anion size ratio? So highest cation to anion size ratio na, that is we have to remember this. So the ratio in cation and anion size will be maximum when cation வந்து ஜாஸ்தி size இருக்குது, anion Fajan's rule. So that is anion is smallest. So cation வந்து large size ல இருக்கும்போது, cation large size ல இருக்கும்போது, and then anion வந்து கம்மி size இருக்கும்போது, that is smaller size இருக்கும்போது, we'll get the ratio will be more இல்லையா? எப்போ maximum இருக்கும்? அப்போதானே.
So that is idhula vandu we have cesiumthukku da maximum ana size and F vandu fluorine da smallest size. So we can say in the ratio edutha CS by F oda ratio எடுத்தீங்கன்னா we can find it the highest ratio. So next chapter we are going to redox reactions. So redox reaction னு சொல்லும்போது இப்போ நம்ம முடிச்சது என்னது? That is we have completed periodic classification. So 3 chapters முடிச்சிட்டோம் and with that we have completed a lot of questions. So expected questions நம்ம complete பண்ணிருக்கோம். Okay, most expected ஆன questions. So next we will be going into redox reaction. So redox reaction la neenga enna therinju vechukonona neenga vandu like oxidation state balance panna therinjirukanum, that is oxidation state kandupidikka therinjirukanum first thing. Second thing enna na we have to know to balance it. So adu vandu most important. Okay, so or reaction vandu balance panna therinjirukanum. Okay, the oxidation states not shown by Mn is given is, okay, not shown by Mn. So Mn க்கு வந்து that is most that is நம்மளுக்கு வந்து oxidation state என்ன கண்டுபிடிக்கணும். So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா MnO4 minusல oxidation state is +6, MnO4 minusல oxidation state is +7 and MnO2ல oxidation state is +4. So with this we can see, so +6 +7 and +4 irukku. So we have to remember that +6 +4 +7 irukku. So not shown by what? The manganese, it is +2 and +3. So B and E, option D is the correct answer. So not shown, not shown. Okay, so not shown we have to read it. Which reaction is not a redox reaction? Redox reaction is a reaction where oxidation and reduction occurs to the same element. That is what the redox reaction. Illaya? So when we plot this reaction, inga parangala same element nu solradhukku badala where in a reaction where the reduction and oxidation takes place. Okay, so inga pathina that is a redox reaction. Edhu ketirukanga which is not okay, not a redox reaction. So we can see idhula vandu oxidation 0 state la irundhu +2 state la maari irukku, +2 la irundhu 0, that is reduction and oxidation. So this is an redox reaction. Next parunga KClO3, that is we have to find it, +1 and -6 varum and we have the +5. Okay, and adhe madri idu பண்ணும்போது -1 and then +1 0 and then we have what? We have the iodine state the 0, that is X, and -6 we have the +5. Okay, so I2 0 and elemental formula எப்பவுமே oxidation state will be 0. So there is an oxidation and there is a reduction and redox reaction. And then we have the H2 0 0. So 0 la -1 ஆகுது +1 ஆகுது. So that is a reaction and option D. There is no change in the oxidation state. So this is not a redox reaction. That is how we rule out. எல்லாமே பண்ணி பார்க்க முடியாம உங்களுக்கு வந்து அது ஃபர்ஸ்ட்ல redox reaction கிடைச்சனா next option போங்க. redox reaction இருக்கு, next option redox reaction. No other go. Okay, so எல்லாமே ஈஸியா பண்ண முடியும்னா அப்ப பண்ணலாம். So both are oxidized forming involving same element. Both are reduced forms. So both are reduced and oxidizing form involving the same element. That is redox couple. So redox couple தான் நான் சொன்னேன், that is involving the same element. There is reduced and oxidized forms. Okay, so reduction and oxidation takes place na the redox reaction. Okay, so remember that next on balancing the given redox reactions. Okay, so on balancing the given redox reaction, that is we have inga vandu enna balance pannirukanga. Okay, A B C enna kandupidikanum. Okay, so for that we are balancing this reaction. Inga vandu the reaction has a balanced in acidic medium, that is oxygen atoms are balanced by we are adding H2O and H plus ana atoms are added by, that is H atoms by adding what? H atom. Okay, so that is H plus add பண்ணி நம்ம H atomத்தையும் O atoms வந்து are balanced by adding water. So O atoms, that is oxygen atoms are balanced by what? Adding water,
and then we are H atoms are being balanced by adding H plus ions. So இதை வச்சு நம்ம பண்ணும்போது that is, and charge we are being balanced by what? Electrons நம்ம add பண்றோம். So oxidation, here we can see SO2, that is SO3 2 minus SO4 2 minus ஆகும்போது, so இந்த மாதிரி reaction first எழுதி and we are balancing it. Okay, so balancing it and we get what? A, B, C and coefficients we get it as A is equal to 1, 3 and 8. So 138 answer is option D. Okay, so which of the following reaction is a decomposition reaction, redox reaction? Decomposition redox reaction leads to breakdown of a compound into two or more compounds, at least one of which must be in the elemental state with change in oxidation number. So இங்க பாத்தீங்கன்னா that is we are இங்க வந்து decomposition நடக்குது and at least one of which must be in elemental state with a change in oxidation. So elemental stateல இருக்கு and there is with change in oxidation state இல்லையா? So இங்க பாத்தீங்கன்னா that is only this reaction has that much decomposition reaction. Okay, so next question பாத்தீங்கன்னா what is the change in the oxidation number of carbon in the following reaction? So carbonல வந்து இங்க already we have what? CH4 னு இருக்கு இல்லையா? CH4 னு சொல்லும்போது that is we have இங்க வந்து plus 4, so x is equal to minus 4 னு வரும் and இங்க 0 and we have carbon CCl tetrachloride we have plus 4 இருக்கு. So minus 4 to plus 4, that is a change in the oxidation state. Okay, எல்லாமே CC இருக்கிறனால don't get confused, that is methane plus chlorine, we get CCl4 plus HCl, that is a reaction. Okay, and which of the following reactions are disproportionation reaction? So disproportionation reaction முன்னாடி சொன்ன மாதிரி that is same substance undergoes reduction and oxidation, increase in oxidation number and reduction, that is decrease in oxidation number. So which of the following is what? R, which are? So எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும்னா that is இங்க பாருங்க Cu plus, it is changing into plus 2 and also 0. Then we have 6 வந்து oxidation and also it has undergo reduction, that is also disproportionation. So A and B are disproportionation reactions. And then we have KMnO4. So think about manganese, that is KMnO4 plus 4 இருக்கும், sir plus 7 இருக்கும், manganese oda oxidation state plus 7 இருக்கும். Just remember few things. Okay, அது போனீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ உட்காந்து oxidation state உட்காந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. Just remember that is potassium permanganate ல manganese or oxidation status plus 7. So உங்களுக்கு அங்க போகும்போது plus 7 இருக்கு, so oxidation rate டக்குன்னு பண்ண முடியும். So this is not a proportionation reaction. And this is also not a proportionation reaction. So A and B only, A and B are the disproportionation reaction. For the redox reaction, the correct coefficients of the reactants, so balancing of the reactions is very important, right? Okay, so we are balanced the equation as this as earlier told. So balance பண்ண கத்துக்கோங்க, டக்குன்னு balance பண்ண கத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு answer டக்குன்னு கிடைக்கும். So 2, 5 and 16. Okay, 2, 5, 16, that is option B is the correct answer. Okay, next is correct order of N compounds in its decreasing order of oxidation status. So oxidation state na paakumbodhu that is HNO3 with plus 1 and NO plus 2 and N2 0 and ammonium chloride, it is minus 3. So decreasing order, so that is positive learn negative, that is plus 5, 2 and this one na paakumbodhu option A is the correct answer. Hot concentrated sulfate acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reactions does not show oxidizing behavior? So oxidizing behavior kaamikatha reactions edu? So when we look into this, this is the reaction, that is CaF2 plus H2SO4, that gives CaSO4 plus 2HF, that is the oxidation state of every atom remains the same, so it is not a redox reaction. So redox reaction அங்க வந்து H2SO4 ஓட இந்த redox reaction கிடையாது. பாக்கி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாக்கி ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்களேன், இங்க வந்து H2SO4 இருக்கு பாருங்க, காப்பர் 0 ல இருந்து that is plus 2I மாறுது, that is plus 2I ட்டு மாறுது இல்லையா, plus 2I சேஞ்ச் ஆகுது. அதே மாதிரி 0 ல இருந்து இங்க வந்து சல்ஃபர் H2SO4 போடும்போது its state has been shifted into -2 இல்லையா.
sorry plus 2 shift ஆகுது. So அந்த மாதிரி we can see there is redox reaction la H2SO4 oda oxidizing nature has been shown in all the first 3 reactions, but in CaF2 there is what, there is no oxidation state of that atom remains the same. இங்க வந்து plus 2 ஆ இருந்தது வந்து இங்கேயும் plus 2 ஆ இருக்கு. There is no change in the oxidization state, so it does not shows the oxidizing behavior. Okay, so option D is the answer. So இங்க பாத்தீங்கன்னா effervescence of the colorless gas, that is carbonate. Gas with the smell of rotten egg எது, that is SO, that is S2 sulfide. Okay, so இது வச்சு நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சதா? So 2, that is ரெண்டு ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. Gas with pungent smell and brown fumes is NO2 minus and pungent smell is sulfide, that is C. So C வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து என்ன வருது, brown fumes D1 வருதா, D1 brown fumes ஆன D1 வருது. So A2, B3, C4 and D1, that is option A is the correct answer. Okay, among the group 16 elements, which one does not show -2 oxidation state? So 16 elements எடுத்தா, that is 16 ஆன periodic table எடுத்தா, so we can see they are collectively known as what, chalcogens. So collectively they are known as chalcogens. Okay, hello, hi Ashwin, hi. நம்ம வந்து we are doing this chapter redox reactions. Okay, so 16 and chalcogens வந்து oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So these elements, they are known to commonly exhibit what, -2 oxidation state. So oxidation state -2 காமிக்காதது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ல. உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க, so that I can go through. So இதில் வந்து that is polonium does not show -2, ஏன்னா polonium வந்து ஒரு metalloid behavior காமிக்கும். So that is -2 oxidation state is not very favorable for polonium, that is +2 இல்லைனா +4 oxidation states தான் காமிக்கும். Okay, so -2 வந்து அது வந்து unstable இருக்கும். So polonium is the answer for this question. Okay, so next பார்த்தீங்கன்னா okay, okay, so அது வந்து we have reached cross the P block elements. So P block elements la and questions பண்ணியாச்சு. So next P block elements, we have reached the P block elements. So next question, that is given below a certain cations, using inorganic qualitative analysis, arrange them in increasing group from 0 to 6. Okay, so 0 to 6 are நம்ம arrange பண்ணணும். So group 1 la we have Cu2 plus cation, Cu2 plus இருக்கு. So Cu2 plus வருது, and then group 3 la Al3 plus, and we have the 4 la CO2 plus and barium 2 plus and magnesium. So on basis of what, on increasing ஆன group number base பண்ணி arrange பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So that is we have what, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, that is copper, aluminum and cobalt and barium and magnesium. So BAD, that is option A is the correct answer. Okay, option A is the correct answer. Next is what, match the list 1 and 2. So NaH னு சொல்லும்போது it is a saline இல்லையா, saline. So இது வந்து PH3 னு சொல்லும்போது we can see இது வந்து LAH, it is metallic. Okay, stoichiometric ஆன ஒரு non stoichiometric, that is metallic ஆன hydride அது. And we can see PH3 is electron rich ஆனது வரும். So that is option D is what, option D is third one, option D is third one, and this is the answer. B வந்து 4, electron rich வந்து phosphine வரும், and G is electron precise. So option D is the correct answer.
Given below two statements and we can see one is labeled as assertion and other is labeled as reason. So assertion A, helium is used to dilute oxygen in diving apparatus, and R, that is helium has high solubility in oxygen. So inge pathina helium ku dilute oxygen is used to dilute oxygen in diving apparatus. It is true, and because what heliumku low solubility in blood irukku. So low solubility, okay, low solubility in blood. So what we can see, diving apparatus vandu dilute agudhu. So we can see A is true, R is false. Okay, so match the list 1 and 2. Coke nu sonna enadhu, coke irukku, diamond irukku, fullerene and graphite. Okay, so enadhu, we are using as coke as a reducing agent in carbon reducing. Okay, carbon reduction ellame NCERT la kuduthirukanga. So carbon reduction ana method ku coke is being used as a reducing agent. So that is third one. So option 3 irukra rendu idu irukku. Diamond is an allotrope of what? Carbon sp3 hybridized form. So 1. Okay, so 1. So this is the answer. So edavadhu rendu kedachaduna just go for it. Correct an paathittu just go for the answer. And C, we have C only, it cage like, fullerene is a cage like molecule, and graphite is used as a dry lubricant. Okay, dry lubricant ah vandu nama enna use பண்ணுவோம்னா graphite has been used. So it is polygonal and hexagonal structure or rings are the fullerene, and graphite ku vandu soft ana or solid ah நம்ம யூஸ் பண்றோம். Okay, the elemental ana element expected. Okay, so element expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration edu, largest ion to what? Noble gas configuration attain பண்றதுக்காக F minus, N3 minus, and then we have the Na plus O2 minus. All the ions are isoelectronic. So isoelectronic species la charge வந்து யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கோ அவங்களுக்கு சைஸ் கம்மியா இருக்கும். சைஸ் கம்மியா இருக்கும்னா அவங்க வந்து லார்ஜஸ்டா இருக்கிறது எதுனா -3. So nitrogen, that is largest that is the largest ion near to noble gas. 10 electrons இருந்தா கூட சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும்போது, that is கம்மியா இருக்கும்போது அந்த ஒரு அயானோட சைஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். So that is nitrogen. Okay, peroxide, this is match the following. So peroxo disulfuric acid. So peroxo disulfuric acid nu சொல்லும்போது we can see இந்த compound நம்ம எழுதுறோம். ஓகேவா? So எப்படி question கேட்டிருக்காங்க, 2SH. so SOH bond எவ்வளோ இருக்கு? SOH bond இங்க பாருங்க 1 2 SOH bonds. Okay, and then we have 4 SO bonds. So 4 SO bond, correct? 4 இருக்குல்ல, 4 1 2 3 4 SO bonds இருக்கு, and 1 SOS bonds. Oh, இங்க வந்து SOOS bond. So that is first one, peroxo disulfuric acid. It has what? 2 SOH bond, 4 SO bond, 4 S double bond O, 1 SOOS. So when you do write the compound, இந்த மாதிரி எழுதி பார்த்தாதான் உங்களுக்கு தெரியும். Okay, peroxo disulfuric acid. peroxo disulfuric acid வரைஞ்சு பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதுல என்ன பாண்ட் இருக்கு, என்னதான் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே, ஸோ வந்து இதுல வந்து 1 SOOS bond, 4 SO that is S double bond O, and then SOH ரெண்டு bond இருக்கு. So option 3 இருக்கிற என்ன ஆன்சர் இருக்கு? So ரெண்டு ஆன்சர்ஸ் வந்து option 3 இருக்கு இல்லையா? sulfuric acid எப்படி இருக்கு? that is H2SO4 இல்லையா? H2SO4 ல ரெண்டு S double bond O இருக்கு, 2 bonds, and then we have the SOH bond ரெண்டு இருக்கு. So 2 option 2 that is option 4. So இதுல வந்து ரெண்டுமே கரெக்டா இருக்கு. அப்ப நெக்ஸ்ட் C போணும். So அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து S double bond that is double bond O வந்து 4 bond இருக்கு, and then what? SOS ஒரு bond இருக்கு. ஸோ இது எங்கேயும் SOS பார்த்தோமே, SOS இருக்கு பாத்தீங்களா? ஸோ option 1. So 341 option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay, so next பாத்தீங்கன்னா match of the following. So இந்த மாதிரி areas on the P block elements, T and F block elements expect
match the following questions. So match the following questions வந்து உங்களால அது expected ஆன questions ஓகேவா. So borax ஓட molecular formula என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So molecular formula என்னது? borax ஓட molecular formula we can write it as Na2B4O5 OH4 times dot 8 hydrate. Okay, so 8 hydrate னு சொல்லும்போது that is எந்த இது ஆப்ஷனா இருக்கு? 8 hydrate 8 hydrate ஆ இருக்கு. Okay, so option so 10 hydrate, that is option 4. Yeah, option B is the correct answer. Yes, option B is the correct answer for this. So borax, that is option B is the correct answer. Correct. So idhula vandu first one ye நம்ம வந்து answer என்னன்னு தெரிய வருது. Correct. So kernite is what? Na2B4O7.4 hydrate. So இந்த மாதிரி something that is borax என்னது, borax bead என்னது, that is அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Okay, common ஆன. Yes, correct. B is correct answer. Which of the following reactions is a part of large scale industrial preparation of nitric acid? So nitric acid நம்ம prepare பண்றதுக்கு which is what the correct இது. So schedule வந்து நம்ம வந்து groupல போட்டிருக்கோம். So groupல போட்டு group இருக்கு. So அதுல வந்து schedule கரெக்ட்டா இருக்கு. Okay, so large scale industrial preparation of nitric acid, it is not, that is இது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ammonia plus O2 from air and that gives 4 nitric oxide and water. So இந்த ஒரு reaction தான், that is the industrial method of preparation of what? Industrial method of preparation of what? That is nitric oxide. So nitric acid oda preparation. Okay, so option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay, so option C is the correct answer, that is 500 Kelvin 9 bar, that is option C is the correct answer. That is how large scale ana industrial preparation of nitric acid has been prepared. Option C is the correct answer. Okay, so inga pathina Na2B4O7, it has been heated and what we get? So what we get, this is a நம்ம NCERT ல இருக்கிற ஒரு equation. என்ன equation இது? So we get B2O3 டைரக்ட்டா நம்ம வந்து combustion பண்ணும்போது we get B2O3. Okay, next is what? Match the following. MgH2 இங்க பாத்தீங்கன்னா GH4 நம்ம முன்னாடி பண்ணோம், that is it is electron precise. ஓகேவா? HF னு சொன்னா it is what? ஆமா, HNO3 னா nitric acid தான். Yes. So which of the following reactions is being used? Is a part of the large scale. So which is a part? First is nitric oxide வந்து இது பண்ணிட்டு nitric oxide வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்னா அது வந்து that is NO2 convert பண்ணி with that we are அந்த மாதிரி reaction பண்ணும்போது large scale production கிடைக்குது. புரியுதா? ஓகேவா? So it's HNO3 டைரக்ட்டா ஃபார்ம் பண்றது இல்ல, large scale preparation of nitric acid. Nitric acid na HNO3, correct. Okay, so GH4 na உங்களுக்கு தெரியுது, that is it is electron precise, and MgH2 na it is ionic and B2H6 is electron deficient. So just remember few things. Electron precise na என்னது, electron deficient na என்னது, that is ionic na என்னது, that is electron rich na என்னது, electron rich na என்னது. So few examples. HF na electron நிறைய இருக்கும். So electron rich is what? D. So D4 another, that is option B. Correct answer is option D3, okay, sorry, D3. Electron rich D3. Na sonnadu correct da, ana options maathnadu. Option D3, and we have the B2H6 is electron deficient, that is option 2, C2,
and that is option A is the correct answer. Option A is the correct answer. I repeat, magnesium hydride, that is hydrides la magnesium hydride is ionic in character. Then GH4 it is electron precise, B2H6 is electron deficient, electron kammiya irukku, and HF is electron rich, electron jaasthiya irukku. Which of the following statement is not correct about diborane? Diborane oda structure vandu neenga padichirukonu. So these are the options and options, these are the options. Which of the statement is correct? Okay, so each boron in diborane uses what? sp3 hybridized, sp3 ana hybridized. So which is not correct in kekkumbodhu underline it. So both borons are sp2 hybridized illa, sp3 hybridized. Okay, so diborane la sp3 hybridized, just remember. Okay, so given below, that is yes, correct. Option D is correct answer. Given below are two statements, statement 1 and statement 2. So boiling points of the following hydrides are group 16 elements increasing in the order of water, hydrogen sulfide, hydrogen selenium and H2TE. Statement 2, the boiling points of these hydrides increase in the molar mass. So rendu point statements kuduthirukanga. So when we look into that, the boiling points of these hydrides are not exactly increasing with increase in molecular mass. So molar mass jaasti agumbodhu there is no exact increase in the boiling point. So the H2O has maximum ana boiling point, that is due to what? Intermolecular ana hydrogen bonding. So that is boiling point edhukku jaasthiya irukku idhula water ku da idhula jaasti. Appo in the statement 1 ne thappu. Okay, statement 1 is incorrect. Okay, that is increase with increase, that is statement 2 is also incorrect. Okay, both statements are incorrect. Both statements are incorrect. That is not exactly increasing with increase. That is option B will be the correct. B will be the correct answer. Yes, option B will be the correct answer. Statement 1, acid strength increases in the order given as HF, HCl, HBr, HI. As the size of the elements fluorine, chlorine, bromine and iodine increases down the group, the bond strength of hydrogen fluoride, HCl, HBr and HI decreases. And so the acid strength increase. So inge vandu konjama hydrogen fluoride, hydrogen chloride, so hydrogen bromide, and then அந்த மாதிரி வந்து acid strength கொடுத்திருக்காங்க. So as moving down, as the size of halogen ana atom increases, that is HX bond length also increases and bond enthalpy decrease. So kammiyana energy podum. So when the halogen oda size jaasti agumbodhu and or bond length enna agudhu, bond length jaasti agudhu, size jaasti agudhu, pakkathula illa, bond length jaasti agudhu. So kammiyana energy kudutha podum. So that is the bond enthalpy decreases. So acid strength also what? Increases. Okay, so acid strength ana correct ana order na, that is true. Okay, so true ana correct ana order, correct adu, correct. So as the elements fluorine, chlorine, bromine, iodine increases, correct, the bond strength decreases acid strength. Yes, both the statements are true and option B is the answer. Option B is the answer. Okay, so noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Yes, identify the incorrect one. So noble gas have weak interatomic forces, so they have low melting and boiling points. So noble gas ku high melting and boiling points kedaiyadu, avangalukku vandu low. So option C is the correct. Large and positive values of electron gain enthalpy, sparingly soluble in water, and then noble gas have weak dispersion forces. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. So அவங்களுக்கு வீக்கான இன்டர்அட்டாமிக்கான ஃபோர்ஸஸ் இருக்கிறனால அவங்களோட அட்டாமிக்கான என்னது, தட் இஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் த பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Next, in which one of the following arrangements the given sequences is not strictly according to the properties? So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா first in the pKa value for a stronger acid, the lower will be the pKa value. Okay, so moving down the group, the bond dissociation enthalpy hydride 16 group also decreases. So கீழே போகும்போது
bond dissociation enthalpy decrease ஆகுது, acidity increase ஆகுது, அதனால PA value decrease ஆகுது. So remember this, இங்க வந்து bond dissociation enthalpy என்ன ஆகுது, கீழ போகும்போது we are going down the group, decrease ஆகுது. Acidity increase ஆகுது. Whenever acid, strong acid na poor ஆன pK value. So pK value கம்மி ஆகுது. So this is the correct order. Water greater than that, water க்கு இருக்குறதுலே what pK value இருக்கும். Okay, so pK value ஜாஸ்தியா இருக்கும். So pK value it is what not strictly according to the properties. So இது வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும், ஆனா தப்பு like order reverse பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. So that is the answer. Option C is the answer. Okay, PDF வந்து கொடுப்பாங்க. Okay, it will be attached. Okay, which of the following is not correct about carbon monoxide? So it will be provided. Okay, PDF will be provided. So which of the following is not correct about carbon monoxide? Carbon monoxide na sonna it is 300 times more stable. Inga enna kuduthirukanga, less stable nu kuduthirukanga. So option B is the it reduces. Idu vandu carbon monoxide vandu when it binds to what, hemoglobin oxygen kuda bind agra affinity reduce pannadhu yaru, carbon monoxide. So carbon monoxide more stable actually but less stable kuduthirukanga. Okay, so carboxy hemoglobin is formed when it is reacting with hemoglobin. Okay, okay, so CO plus H2 famous anadhu idu. That is, we have what, a mixture of this is called as synthesis gas or water gas. So option என்னது, that is 3 ஆன option எது, எல்லாமே 3 தான். Temporary hardness of water is due to what, bicarbonates of calcium and magnesium. So temporary hardness is this. So B2H6 nu sonna it is what, it is an electron deficient ana hydride. Option 2. So that is 3 1 3 1 3 1 2 4 and option D is the correct answer. 3 1 2 4. Option D is the correct answer. 3 1 3 1 2 4. So option D is the correct answer. Identify the correct statements from following. That is, CO2 is used as a refrigerant for ice creams and frozen food. So dry ice is just used as a refrigerant. Okay. So next is what, the structure of C60 contains 12 6 carbon rings and 25 carbon rings. So C16 சொல்லும்போது that is 26 membered ring and 12 5 membered ring. தப்பா கொடுத்திருக்காங்களா, அப்படி இப்படி மாத்தி கொடுத்திருக்காங்களா? So மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. So that is we have to make a point. Okay, so actually என்னது 26 carbon rings and 12 ஆன 5 carbon rings. So அப்படி இப்படி மாத்தி கொடுத்தனால அது தப்பு இல்லையா, தப்பு. Okay, next is what, that is zeolite catalyst. Zeolite catalyst, a type of zeolite helps to convert what, alcohols into gasoline. Gasoline convert ஆகுது. Yes, gasoline convert ஆகுது at 300 to 400 degrees Celsius and that is true. CO is a colorless and odorless gas. Yes, CO is a colorless and odorless gas. So option வந்து C and D only are correct. So CO2 gaseous form dry gas, dry CO2 is used as what, a refrigerant. Okay, so option C is the answer. Which of the following oxo acid of sulfur has OO linkage? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், that is peroxo disulfuric ஆன acid, it has OO linkage. Study the structures thoroughly. Okay, sulfur components. And which is correct thermal stability order for H2E. H2E ன்னு சொல்லும்போது thermal stability நான் சொன்ன மாதிரி thermal stability decreases down the group. Okay, as we go down the group decreases because of bond dissociation enthalpy. So water will be having most thermal stability will be going for the water. Option A is the correct answer. So option A is the correct answer. And இது பார்த்தீங்கன்னா the structures. So இந்த மாதிரி xenonோட structures are very important. XeF4 we have square planar and XeF6 distorted octahedral, XeOF4 square planar, XeO3 pyramidal shape. So XeF4 we have the square planar. So square planar option 2. Option 2 வர ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு. This one and this one. So B யும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. C என்னன்னு பாருங்க. C வந்துட்டு it is what, square pyramidal. So C4 எது? Option D is the correct answer. So that is how we do the match the following. சீக்கிரமா பண்ணணும்னா சீக்கிரமா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியணும்.
Okay, study the structures. Okay, now identify the incorrect statement related to PCl5 from the following. Axial PCl bonds are longer than that of this one. So, 3 equatorial bonds irukku, 2 axial bonds irukku. Yenadhu 3 equatorial bonds, 2 axial bonds irukku. Okay, so that is we can see due to unsymmetry, it is non-reactive கிடையாது, it is highly reactive, which is not incorrect. So axial bonds are longer than that of the equatorial bonds. Equatorial bonds 3 இருக்கு and that makes 120 with each other. So இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல equatorial bonds வந்து 120 with each other and the axial bonds they make 90 degree. Okay, this is the axial bonds and they make 90 degree and these are the equatorial bonds and that make 120 degree. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து highly because of unsymmetry that is highly reactive. Okay, ஆனா இங்க பாருங்க non-reactive னு கொடுத்திருக்காங்க. So that is incorrect answer. So option B is the correct answer for this question, which is not stable. Stability நம்ம பார்க்கும்போது that is silicon chloride SiCl6 2- does not exist. ஏன்னா வந்து chloride ions are a large size cannot accommodate the silicon 4 due to small size. So silicon 4 plus எடுத்தா small size ஆ இருக்கும், whereas Cl that is chloride ions க்கு large size ஆ இருக்கிறனால that cannot accommodate. So that does not exist, that is not at all stable. Okay, so next question. Which of the following is incorrect statement? Incorrect பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன incorrect? PbF4 is an ionic covalent nature னு கொடுத்திருக்காங்க. So we can see that is GeX4 is more stable than GeX2. இது ionic character and this is easily hydrolyzed. So PbF4 it is ionic nature and not covalent in nature. Pure nitrogen னு சொல்லும்போது Haber process என்னது? Pure nitrogen Haber process, contact process and decons. That is we have ammonia. So ammonia இருக்கிற options எது? That is B3. B3 ஆனது B3. So B3 and then we have nitrogen, barium acide that is A4, B3. That is option B is the correct answer. Which of the following statements is not true for halogens? So all are oxidizing agents, all form monobasic oxy acids, all but fluorines show positive oxidation states and chlorine has high another. So all halogens they show what positive another negative oxidation states காமிப்பாங்க. While fluorine என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will show only negative oxidation state. So all but fluorine show positive னு சொல்லிருக்காங்க. So which is not true for halogens, all but fluorine show positive oxidation. Fluorine show negative oxidation state. Okay, negative oxidation states, halogens are oxidizing agents, monobasic oxy acids and chlorine has the highest electron gain enthalpy. That is very much true. Okay, so which one of the following elements is unable to form MF6 3-? So inga vandu boron pathina, boron does not have a vacant d orbitals in the valence shell. So d orbitals இல்லாதனால அது என்ன பண்ணுது, அதுக்கிட்ட இல்லை. ஸோ அது வந்து கோவலன்சி ஆஃப் போரான்னு சொன்னால் 4, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கோவலன்சி ஆஃப் போரான் 4. ஸோ அதுக்கு வந்து d ஆர்பிட்டல்ஸும் இல்லை. ஸோ அதனால அது வந்து MF6 3- ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ போரான் இஸ் த ஆன்சர். Okay, so XX, okay, these are the compounds and what are the structures formed by it. So XX na rendu idu irundha linear, that is A3 rendu answer irukku, that is rendu answer irukku. XX3 that is T shaped. XX3 nu sollumbodhu that is we can arrange this as like this, T shaped. Okay, XX3 that is T shaped. So T shaped, we can arrange it as T shaped. Okay, and then T shaped that is Cl. Oh, in the madri Cl F. Okay, so T shaped that is X T shaped, that is 1. So 3-1. Okay, option A.
Okay, in which pair of ions both the species contain XX bond. So XX bond irukra edu both the species na ellathiyum variyanum. Okay, so S4O6 2 minus na SS bond irukku, correct. இதுல வந்து SS bond இருக்கா, SS bond இருக்கு. So SS bond இருக்கு. இதுல வந்து SOS bond இருக்கு, இல்ல SOOS pyrosulfuric acid அதுல. So SO4, that is இந்த ஆன்சருக்கு தான் வந்து we have SS bond. So draw the species, sulfur containing species. It is because of inability of NS2 electrons of valence shell to participate in that bonding. Okay, so the inertness of S subshell electrons towards the bond formation is known as inert pair effect. Okay, so S orbital S subshell ku avangala participate panna mudiyala. So this effect is increases down the group. So that is M4 more stable. So plus 4 oxidation state la, that is SN is more stable. PB plus 2 oxidation state la more stable. So SN2 plus is reducing while PB4 plus is oxidizing. So option reducing and oxidizing. Okay, so avanga state la vande, that is due to inert pair effect. Plus 4 la SN is more stable, plus 2 la it is more reduced. So that is plus 2 la PB is lead is more stable. So adukku vandu plus 2 avarthukku tendency jaasthiya irukku. So that will be acting as an oxidizing agent, and whereas is that is SN2 plus will be acting, that is plus 2 plus 4 ஆகிறதுக்கான tendency, that is reducing agent act பண்ணும். Okay, next is boric acid is an acid because its molecule, yeah, boric acid is a Lewis acid ஏனா வந்து accepting a pair of electrons which forms OH minus ion of water. So அது வந்து proton வந்து produce ஆகுறது. So it gives up a proton, it accepts what, a pair of electron from this. So combines, it gives up a proton. Okay, it gives up a proton. So proton kudukudhu. Next, DNF block elements. Okay, so DNF block elements, the last chapter of today. DNF block elements, that is the base reagent. Base reagent nu sonna enadhu? Base reagent nu sonna cold dilute aqueous potassium permanganate, we call it as the Bayer's reagent. Just remember this. This was the previous NEET question asked. Enna, hello, last chapter ku vandirukom nama. So today nama paathathu enna, we looked into some of the physical chemistry chapters and also into inorganic chapters, that is the P block and DNF. Okay, so base reagent, that is idoda answer, it is cold dilute aqueous solution of potassium permanganate. Okay, so cold ana dilute ana aqueous solution of potassium permanganate. So inga எதனால நம்ம கோல்டுன்னு சொல்றோம்னா, that is cold dilute aqueous solution mild oxidant act ஆகுதுங்க. Okay, so that is there is a color change, indicator work ஆகுது. So purple color of permanganate, it will disappear as they react with double bond, and brown color precipitate வருது. So இங்க வந்து Bayer's reagent is a cold dilute aqueous solution. Which of the following pairs of ions will have a same spin, only magnetic moment values within the pair? So that is we have Zn2 plus and Ti. So we have the pair of ions with same quantum spin magnetic moment. So magnetic moment we give it as what? Mu is equal to root of n into n plus 2. Okay, so n plus 2 value varudhu. So n nu sonna, it is the number of unpaired electrons. So Zn2 plus ku we have n is equal to 0. Okay, n is equal to 0. That is Ti2 plus ku we have 2 electrons as an unpaired electron. So 2 substitute panna, root of 2 into 2 plus 2, we have the root of 2 into 4, we have root of 8. So we are asking which we have been asked, that is following pairs of ions have the same spin. Okay, same ana spin. So we find the magnetic moment. So magnetic moment same ah irukkuradhu, that is Cr2 plus and Fe2 plus. So Cr2 plus and Fe2 plus nu irukra option B la vandu same ah irukku.
and option Ti3 plus and Cu2 plus, that is option C. So B and C are the only correct answers because we have to find same spin irukna, that is option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay. Same magnetic moment irundhuchna, they will be having the same spin. Okay, magnetic moment value, same pairs of ions. We find it with an equation root of n into n plus 2. Okay, number of unpaired electrons. Which are the following set of ions act as an oxidizing agent? So oxidizing agents na, they self undergoes what? Reduction. So reduction undergo pannana, the most stable oxidization state of lanthanoids. Yana irukkuradhula inga lanthanoids irukku, and that is +3. So இங்க வந்து +3 +4 லந்து +3 ஆகிறதுக்கான tendency ஜாஸ்தியா இருக்கிறது, that is we have the Ce4 plus Tb4 plus, and they are acting as a good what? Oxidizing agent, and they can be reduced. Option A is the correct answer. The UV visible absorption bands in spectra of lanthanoid ions are X, probably because of excitation of electrons involving Y. X and Y are, okay, so respectively narrow and DNF orbitals. So X and Y na ennadunu solranga. Okay, sorry, X and Y narrow and DNF orbitals ennadunu kekranga. So UV absorption bands nu sonna, it is spectra of lanthanoid ions. They are primarily influenced by electronic transition, that is occurring with F orbitals le nadakra electronic transitions. So lanthanoid ions nu சொல்லும்போது அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு? Partially filled ஆன 4f orbital இருக்கு. So 4f orbital and the transition in these orbitals are generally quite narrow. So இங்க வந்து அவ்வளவு வைடான transitions நடக்காது, இங்க வந்து narrow ஆன transitions நடக்குது. So 4f ல வந்து narrow ஆனது நடக்குது. Okay, and then we have what? Narrow and f orbitals. Narrow and f orbitals. Okay, so narrow and f orbitals. Narrow and f orbitals la da ungalku enna puriyuduna excitation vandu kammiya irukku, that is this is because 4f orbitals well shielded. So outer ana electrons ana 5s and 5p orbitals la vandu 4f orbital has been well shielded, shielding effect irukku. So because of that we can see the X and Y respectively are narrow. X ஆனது வந்து that is a lanthanoid ion, and because of the excitation of an electron involving f orbital, that will happen. Okay, so that is UV absorption நடக்கணும்னா lanthanoids வந்து narrow ஆன that is electronic இதுவா இருக்கணும், and then excitation ஆன electrons வந்து f orbitals ல இருக்கணும். Okay, so lanthanoid என்னது இதுல? So lanthanoid, it is what? That is C, இல்லையா? Cerium தான் lanthanoid. D block element எது? D block element, it is manganese, இல்லையா? Manganese is a D block element. P block element எது? And P block element வந்து S2. And cesium, it is S block element. So 1 4 1 4 2 3, that is option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay. Next is identify the incorrect statement. Identify the incorrect statement, that is the NN-PET and AsFPH3 as ligands can form d-pi bond in what? Transition metals, and the NN single bond is as strong as PP single bond. Nitrogen has unique ability to form p-pi bond. Incorrect ஆன statements, okay, and d-pi ஆன orbitals. So இங்க பாத்தீங்கன்னா PET3 and AsPH3 as ligands they can form d-pi bonds with transition metals. So that is a true statement. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா that is phosphorus, we can see d-pi bond form பண்றதுக்கான ஒரு affinity இருக்கு. NN bond weaker ஆன bond. Okay, இங்க strong bond ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So வந்து NN bond ன்னு சொன்னா PP bond ஓட weak-ஆ இருக்கு. Okay, so NN bond ன்னு சொன்னா that is PP bond ஓட weak-ஆ இருக்கு. And nitrogen p-pi bond form பண்ணும், and nitrogen d-pi bond form பண்ணாது. So p-pi bond multiple bonds form பண்ண affinity இருக்கு. Okay, spin only magnetic moment is same. So same question இல்லையா? Same question with this formula, that is root of n into n plus 2.
அது வச்சு பண்ணினா we can find the magnetic இது அதை வச்சு we can electronic configuration we have to know how to write electronic configuration is உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எதுதான் வந்து இதாக்கணும் எதுதான் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் so Cr2+ க்கும் Cr2+ க்கும் Fe2+ will have the same spin quantum number இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து வேற எதுவுமே இல்லை so இதுக்கு question வந்து complete கிடையாது so that is CrFe2+ will have the same only okay next is what E0 that is E0 value for the magnesium E's value Mn3+ Mn2+ couple is more positive than that of Cr3+ and this one okay due to change in what manganese க்கு வந்து E cell ஓட value it is more yeah N ஓட value ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது more positive இல்லையா so இங்க வந்து we can see manganese Mn3+ ஓட electronic configuration 3d4 outermost Mn2+ ஓடது 3d5 Cr3+ that is 3d3 and Cr2+ 3d4 so manganese from d4 electronic configuration it is more stable ஆன half filled ஆன electronic configuration that is d5 க்கு shift ஆகுது so that is why okay d4 to d5 shift ஆகுறனால okay இது தப்பான ஆன்சர் ஏன்னா d5 it is half filled remember this d5 half filled எதுக்கு stability ல இருந்து எதுக்கு unstable க்கு shift ஆகணும் so we have to always remember option C is the correct answer pair of lanthanoid ions which are diamagnetic so diamagnetic னு சொன்னா will be having a pair of elements paired of electrons இருக்கும் இல்லனா one pair of electrons இருந்தா கூட okay so pairing இருந்துச்சுனா diamagnetic னு சொல்வாங்க so that is we can electronic configuration வரைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா C4+ உம் Yb2+ க்கும் diamagnetism கண்டுபிடிக்க முடியும் okay ionization enthalpy increases along each the transition elements from left to right so left to right க்கு போகும்போது ionization enthalpy increases okay and then we can see there is corresponding increase in nuclear charge which accompanies the filling of inner orbital yes okay so idla vanda ionization enthalpy vandu left to right pogumbodhu it is actually what increasing nu sollirukanga yes true illiya true illiya small variations occur okay so vandu idukku answer vandu correct that is R is what option C is the correct answer okay, same question repeat பண்ணிருக்காங்க stability of Cu2+ is more than what Cu plus salt in aqueous solution that is due to what Cu வந்து நம்ம வந்து Cu solid ல இருந்து Cu gaseous ஆக்கும்போது then followed by Cu plus and Cu2+ and finally நம்ம வந்து Cu2+ ஆ பண்றோம் so இங்க வந்து ionization enthalpy 1 and ionization enthalpy இங்க வந்து hydration that is from gaseous to aqueous form energy so Cu2+ is more stable than Cu+1 நால தான் because hydration energy is more so hydration energy நால மட்டும் தான் it is happening here so option B is the correct answer so option B is the correct answer for this okay the incorrect statement among the following actinoids are highly reactive metals especially when finely divided actinoid contraction is greater for element to element than lanthanoid contraction so incorrect eduna that is lanthanoids are good conductors இது correct most are what colorless ആണ് that is colorless இல்ல colored in solid state ல colored இருக்கும் because of the f electrons presence of f electrons நால electrons in f orbital there is what colored இருப்பாங்க that is trivalent ஆன lanthanoid so trivalent lanthanoid is what colored they are colored so which of the following reactions is metal displacement reaction so metal displacement ஆன reactions எது A and B they are decomposition reactions C and D both are what we can see it as what a displacement reaction but C is an example of metal displacement reactions okay so இங்க வந்து metal displacement நடக்குதுங்க so that is an example next which of the following ions exhibits DD transition and paramagnetism as well so இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் that is DD transition எதை undergo பண்ணுது paramagnetism னு சொன்னா like electrons வந்து இருக்கு
okay, that is free unpaired ana electrons irukku. So when MnO4 2 minus edukumbodhu electronic configuration la there is one unpaired electron, so that is present in DD. So MnO4 2 minus ku one electron pair is present, that is paramagnetism, and also DD transition is possible. So adnala transfer panna mudiyum. Okay, so option D is the correct answer. So idu pathina spin, that is use the formula root of n into n plus 2, that is the formula Bm. Okay, that is the formula for the spin moment, magnetic moment. So HgCl2 and I2 iodine both when dissolved in water containing I minus ions, the pair of species formed எது? So H is we can see இங்க பாருங்க, that is mercury chloride plus 4I minus, when we take it as HgI4 2 minus and 2Cl minus வருது, and a pair of that is we are getting what? HgI4 2 minus and then I3, that is option B கிடைக்குது. So new species, that is water la நம்ம add பண்றோம், already iodide, that is I minus ions இருக்கும்போது இங்க வந்து இதில் வந்து that is mercury இருந்து chlorine வந்து displace ஆயிடுது, and I2 இருந்து I minus I3 minus form ஆகுது. Okay, next பார்த்தீங்கன்னா the reason for greater range of oxidation state in actinoids, it attributed by what? 5f 6d and 7s having comparable energy. So எல்லா orbitals எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா they will be having a comparable energy, that is 5f 6d and 7s. Okay, which one of the following statements related to lanthanoid is incorrect? That is europium, it shows +2 configuration. The basicity decreases as the ionic radius decreases from PR to LU. So inge vandu pathina, that is first few lanthanoid series are quite reactive, almost like calcium. So however, atomic number increase agumbodhu they are similar to that of what? Aluminum. So which are incorrect? So similar, all lanthanoids are much more reactive kediyadu, they are similar to that of the aluminum. Okay, now electronic configuration must உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், நிறைய questions electronic configuration வச்சு தான் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க. Which of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified, that is K2Cr2O7 solution? So SO2 pass பண்ணா என்ன கிடைக்குது? That is SO2 pass பண்ணா in what? K2, that is acidified னு சொல்லிருக்காங்க. So H2SO4 we get, when displacement லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது we get Cr2SO4 3 minus 3, which is what? A green color compound. So green color compound is formed. So with that we completed D and F block elements. So D and F block elements இதோட ஸ்பீடா லைக் மேரத்தான்னால ஸ்பீடா முடிச்சிருக்கோம் எல்லா MCQஸும். So for this நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, first thing physical chemistry இருக்கட்டும், inorganic chemistry இருக்கட்டும், that is we have to know few things, concepts clear இருக்கணும். Physical chemistry, when we go to that, equations, chemical kinetics இருக்கட்டும், இல்லனா வந்து electrochemistry இருக்கட்டும், we require certain equations. Nernst equation இருக்கட்டும், remember that E cell is equal to E cathode minus E anode, அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Certain reactions, certain equations are very much important, அத வந்து ஞாபகமா இருக்கணும். Okay, so examல வந்து அத மறக்கவே கூடாது. And coming to the inorganic part, some reactions are very important, famous ஆன reactions. எது synthesis gas னு தெரிஞ்சிருக்கணும், எது Haber's process னு தெரிஞ்சிருக்கணும். So some of the few reactions are more important in inorganic chemistry. So NCERT la already revision முடிச்சிருப்பீங்க, some of the questions இப்போ பண்ணியிருக்கோம், and go back and revise it. So எது உங்களுக்கு கிடைக்கலையோ, எது உங்களுக்கு புரியலையோ, just go back, திருப்பி பண்ணி பாருங்க. Okay, so you will be doing all the questions, எல்லா questionsம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து வரணும்னு இருக்கும். ஏன்னா வந்து நல்லா NCERT இன்னொரு வாட்டி போய் படிங்க, உங்கள் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சதை இன்னொரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுங்க, லாஸ்ட் மினிட்டை சொதப்பிடாதீங்க. ஸோ இருக்கிற எல்லாமே நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், இன்ஆர்கானிக்காக இருக்கட்டும், ஆர்கானிக்காக கூட இருக்கட்டும், everything is important when you revise it. So everything will become easy. Important மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக ஆகணும்னா நீங்கள் அதை ரிவைஸ் பண்ணணும்.
So each and every chapters you have to revise it. Okay, so இருக்கிறதுல எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் இல்லாமல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஆன கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கைஸ், ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் NEET 2025.